Recording in progress. గుడ్ ఈవినింగ్ గా గుడ్ ఈవినింగ్. సో టిఫిన్ అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం ఓపిక వచ్చింది. సో టుడేస్ am I audible? సో టుడేస్ సార్ తెలుగా ఇంగ్లీషా? బోత్. ఓకే. సో యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నారు కదా, డౌట్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్. ఇంగ్లీష్ విల్ స్పీక్. సో మేబీ యూ మైట్ హ్యావ్ gone through income tax aspects as far as tax audit is concerned. Even though it is not purely as a GST seminar, so we'll deal about GST aspects in today's maybe around 1 hour time, as far as GST aspects in tax audit, maybe around 1.5 hour with respect to annual returns. Annual returns, what kind of reconciliation we need to take care, what kind of issues we'll be getting. So all those things, maybe for the next 1.5 hour we'll take care. సో ట్యాక్స్ ఆడిట్ కదా, జిఎస్టి ఎందుకు అవసరం? సో దోస్ డేస్ వెన్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై ఆర్టికల్స్, సో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అడిగితే, బ్యాంక్ వాళ్ళు స్టాక్ స్టేట్మెంట్ అడిగితే ఏదో ఒక స్టాక్ స్టేట్మెంట్ ఆ రోజుని బట్టి బ్యాంక్ లోన్ ఎంతైతే ఇచ్చామో దాన్ని బట్టి సో స్టాక్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసేవాళ్ళం. సో as far as income tax, we might have given one statement as far as stock is concerned. ఇంతకు ముందున్న సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ లో ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళం. సో ఇవి ఇంతకు ముందు, సో దెర్ ఇస్ నో much correlation between all these departments. So if you see last around 2.5 years, there are multiple notices. Small office of ours here itself, I got around 15 to 20 notices for the difference between ST3 returns and income tax turnover. What is the difference between, like why this difference is there? Why you are not paying taxes on this? There are a lot of notices because of MOU between income tax department and CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. Not only direct tax and indirect tax, all other government departments now they are started sharing the data on real time basis. I think you might be aware, if you see your whatever 26 years, you will get the turnover details of GST what you have mentioned in your GSTR 3B. It is on real time basis, not like earlier thing and all, after 4 or 5 years and all. So now it became real time basis. You can't be keeping one data there and one data here. So now in this today's maybe for next 1 hour presentation, we'll be taking care. So if you just fill column in tax report, how it will have impact in GST returns, what kind of impact it has in GST. For example, so there is one clause, any income directly taken through capital account. There is a clause in tax audit, any income directly taken to capital account, not routed through P&L account. So if that clause, if you read that clause, so you will see that whether any rental incomes or any other personal incomes of the individual directly taken through capital account instead of routing through P&L account. What is the problem in this? If you routed directly to capital account, there are high chances that you won't be paying GST on that.
So if you see only income tax audit report, you will be having this thing, but in GST you won't be having that. You won't be paying GST on that. So like that, many clauses, what kind of impact it has in GST with respect to clauses of tax audit. So now we're going to discuss. So as far as basic provisions and all, maybe you would be aware of basic provisions. What is tax audit and all? I think morning session, you before session, you might have completed all those things. So 3CA when we need to file when there is a mandatory audit requirement under any other law. 3CB if there is no mandatory requirement. 3CD is the annexure through 3CD or 3CP. So we'll go to classes by classes. The first class talks about class 4. As far as I'm taking through only GST classes. So class 4 talks about the GST number of SSC should be reported in class 4. So what GST, as far as GST is concerned, it is state specific. As far as income tax is concerned, PAN specific. So నేను ఇక్కడ ఫైల్ చేస్తుంటే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కన్సిడర్ చేయాలా లేకపోతే అన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ కన్సిడర్ చేయాలా? సో you need to give all the GST answer. Sir, if client might have taken some registration only for temporary purpose, even those details also you need to give it. Where can I get? So there is something called search option in GST portal. జిఎస్టీ పోర్టల్కి వెళ్ళి సెర్చ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళి జిఎస్టీ పాన్ నెంబర్ కొట్టామనుకోండి, ఆ పాన్ మీద ఏ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నాయో కంప్లీట్ లిస్ట్ వస్తుంది. దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ అవర్ ఎస్ఎస్సీస్ they will not give complete data, that I can assure you, because సో రీసెంట్ గా మా ఫ్రెండ్ చెప్తున్నాడు. సో అది ఏఎస్ లో ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదంట. ఏం సార్ ఏఎస్ లో ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది దాని డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వలేదంటే, పర్సనల్ అకౌంట్ సార్, సో అందుకని మీకు అనవసరం కాబట్టి ఇవ్వలేదు సార్ అని చెప్పారంట. సో ఆ బిజినెస్ కూడా దాని ద్వారా చేస్తున్నాడు. ఇంకా దోస్ డేస్ గాన్, మీ ఏం చేసినా మొత్తం 20 ఇయర్స్ చేస్తుంది. సో కన్సిడరింగ్ దోస్ థింగ్స్, సో ఒకవేళ క్లయింట్ డేటా కంప్లీట్ గా ఇవ్వకపోయినా కానీ దిస్ ఈస్ వన్ బై సెర్చింగ్ GST registration we got in that for that pair. So those details and all you need to do as far as class 4 is concerned. We'll come to 10B. What is the nature of the business? Or is change in the nature of business? So నాకు చాలా స్టార్టింగ్ లో మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, వ్యాట్ లో when you are getting some goods from other state, you need to give C form. సో C form ఇవ్వాలంటే those goods for which you are going to give C form, you need to have in your CST registration certificate. So I think you might be aware of that. So if you don't have that good in your CST registration certificate, then they tell that for this C certificate, C form won't be given because that those goods are not there in your registration certificate. So the same mindset or the same concept still the officers keep in their mind. So now also I have seen few notices wherein they are giving a notice saying that, boss, you have registered for construction service. How you are doing trading? So if you have registered for construction service, can you able to do trading? My memorandum of association and articles of association allowing me to do trading also. What is the GST department? What kind of register? So while taking GST registration, they will ask HSN code or SSC code. How many HSN codes you can able to give? 5. How many SSC codes you can able to give? 5. Do you ever think what DMAT has given? If it is 5, what DMAT has given, what Reliance has given? Reliance Smart. So if you read the words there, details of major items dealt by you. Details of major items. సో ఒకవేళ డిమార్ట్ కానీ లేకపోతే రిలయన్స్ కానీ వాళ్ళు ఏవైతే మేజర్ గా డీల్ చేస్తారో, మేబీ వాట్ యు కాల్ గ్రాసరీస్ అనో లేకపోతే
కాస్మెటిక్ ఐటమ్స్ అనో అలా మేజర్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వరకు ఇస్తే సరిపోతుంది. వన్ మోర్ థింగ్, if there is any change of business, for example, I'm doing hotel business, so now I got to know that there is some huge demand for rice trading, so I have started doing rice trading also. Should I need to do something? So suggested, this is nowhere in the requirement. Any change in the details needs to be intimated. It is not mentioned. So as far as to avoid any conflict from the department, it is suggested you intimate the same to department. So whenever any change in the business, change in the nature of business, it is suggested you intimate that thing. So సార్ ఆల్రెడీ హెచ్ఎస్ఎన్ కోర్స్ 3-4 ఇచ్చేసాను సార్. సో ఇప్పుడు ఈ కొత్త బిజినెస్ కూడా మళ్ళా ఇవ్వాలా? సో కొత్త బిజినెస్ కూడా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ నాన్ కోర్ అమెండ్మెంట్స్, then you can add this HSNs also. HSNs or SSCs, whatever you get, you can do it in non-core amendments. So there you go and do whatever non-core amendments or whatever new business what you are going to do, you can add it there. So 11B, as far as 11B is concerned, list of books of accounts maintained and address at which they are maintained. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో నాకు వెరీ లెస్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సిఏ ఫైనల్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ తర్వాత పట్టుకోలేదు. సో ఏమన్నా ఒకవేళ సెక్షన్స్ అంత నాకు ఐడియా లేదు. సో ఏదైతే ప్రెజెంటివ్ ఇన్కమ్ కింద వస్తే యూ నాట్ టు మెయింటైన్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇన్ జిఎస్టి దెర్ ఇస్ నో సచ్ కాన్సెప్ట్. మీరు ₹1,00,00,000 టర్న్ ఓవర్ చేసినా కానీ you need to maintain list of books which are specified under rule 36. So purchase book, sales book, input credit invoices, output invoices, e-way bills, everything you need to maintain. Stock statement, everything. సార్ నేను ప్రెసెంట్ లో ఉన్నాను సార్, నాకు ఏమి మెయింటైన్ చేయక్కర్లేదు, అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం. జిఎస్టీ లో నో సచ్ ఫెసిలిటేషన్, నో సచ్ కన్సెషన్. సో ఎండ్ టు ఎండ్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, those books are needs to be maintained at ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఇది చాలా మంది ఈ లాస్ట్ 1 year లో ఏదైతే ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్ సెర్చ్ జరిగిందో, ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ కి వెళ్ళి వెన్ ఎవర్ దే ఫౌండ్ అవుట్ దట్ దోస్ బుక్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్డ్ హియర్, దే హ్యావ్ లెవిడ్ జనరల్ పెనాల్టీ ఆఫ్ 25,000 + 25,000, 50,000 జనరల్ పెనాల్టీ దే లెవిడ్. సో ఏదైతే స్టేట్ కి ఒక ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ మాత్రం ఉండాల్సిందే. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సార్ మాదంతా సిస్టమ్ సార్, సెంట్రలైజ్డ్ అకౌంటింగ్ సార్, అదంతా ఢిల్లీలో జరిగిద్ది. సో అట్లీస్ట్ ఈ బ్రాంచ్ కి సంబంధించిన డేటా యూ కీప్ ఎ సిస్టమ్ ఇన్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, వేర్ ఈజీలీ అట్లీస్ట్ దిస్ బ్రాంచ్, దిస్ రిజిస్ట్రేషన్ రిలేటెడ్ డేటా ఈజ్ ఈజీలీ రిట్రైవబుల్. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే మెయింటైన్ చేయాలి. క్లియర్? సెంట్రలైజ్ సేల్స్ మీకు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నారు సార్. ఇన్వాయిస్ మాత్రం అప్లై అయ్యింది పార్టీ. యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎ కాపీ ఆఫ్ దట్ ఇన్వాయిస్. మళ్ళీ బుక్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. బుక్స్ అంటే ఇప్పుడు కాపీ అంటే ఇన్వాయిస్ కాపీ ఒకటే కాదు కదా సార్, మీరు అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేసినందుకు మళ్ళీ ఇన్పుట్ కాపీస్ ఉంటాయా? అక్కడి నుంచి ఇక్కడ పంపిస్తారు కదా. సో ఆ ఇన్వాయిస్ పర్చేజ్ కాపీ, ఇన్వాయిస్ ఈవే బిల్ పైన ఇప్పుడు వినపడుతుందా? అవునా, పర్లేదు. సార్ పర్చేజ్ ఇన్వాయిసెస్, ఇన్వర్డ్ వేబిల్స్, అవుట్వర్డ్ వేబిల్స్, స్టాక్ స్టేట్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ అట్లీస్ట్ దిస్ రిజిస్ట్రేషన్. మీకు స్టాక్ ఏమి ఉండదు, మీరు చెప్పే ప్రకారం డైరెక్ట్ గా వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ స్టాక్ స్టేట్మెంట్, బట్ ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్.
ఇయర్లీ వన్స్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఎక్స్‌పెండిచర్ పార్ట్ అంత అది కాకపోతే దోస్ ఇన్వాయిసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంటల్ ఇన్వాయిసెస్, ఇంటర్నెట్ ఇన్వాయిసెస్ ఏదైతే మీరు ఇన్‌పుట్ తీసుకుంటున్నారో ఆ ఇన్వాయిస్‌లన్నీ ఇక్కడ ఉండాల్సిందే. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యాస్ ఫార్ యాస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్. సో ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. సో యాజ్ ఫార్ as క్లాస్ 13F is concerned, ఐసిడిఎస్ ప్రకారం వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సేల్స్, స్టాక్, పర్చేజెస్ ఏదైతే ఉందో, సో చేంజ్ ఇన్ ఎనీ మెథడ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఎనీథింగ్ ఈస్ దేర్ యూ నీడ్ టు రిపోర్ట్ దట్ చేంజ్ ఇన్ మెథడ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. సో దీంట్లో జనరల్ గా జిఎస్టికి అంత ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు. ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఎందుకు లేదు. వన్ మోర్ ఆస్పెక్ట్ కన్సిడర్ హియర్ ఈస్, ఏదైనా ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తే చాలా మంది అనుకుంటుంది దాని మీద జిఎస్టీ రివర్స్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డెడ్ స్టాక్. ద స్టాక్ ఈస్ దేర్ విత్ మీ. ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ప్రొవిజన్. I got to know that this is slow moving stock or dead stock. Should I need to reverse my input tax credit to that extent of whatever provision I have created? There is no need. Once you do write off and those goods are thrown out of your, destroyed out of, or taken out of your stock, only then only you need to write off. Mere creating a provision does not require input tax credit reversal. Clear? ఎందుకు రాస్తారు సార్? మీకు డబ్బులు ఏంటి వస్తున్నాయి? ఏం రాయక్కర్లేదు. మీరు ఇన్కమ్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇన్కమ్ ఇంకోటి చెప్తాను. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, మొత్తం స్టాక్ అంతా కాలిపోయింది, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ వచ్చింది, దాని జిఎస్టీ కట్టాలా? కట్టాలా? ప్రాక్టికల్ గా కడుతున్నారా కట్టలే పక్కన సంగతి, కట్టాలా లేదా? కట్టలేదు. జిఎస్టీ ఎప్పుడు కట్టాలి? బూడిద ఎవరెవరు సప్లై చేశారు ఆ బూడిద చెప్పండి. ఎక్కడ వర్క్ చేయాలి? సిన్స్ ఐ హావ్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సప్లై, you need to reverse input tax credit. That is clear. I'm talking about many people are thinking whenever there is a hitting income, hitting P&L account on the right side, they are thinking that it is liable to GST. It is not like that. జిఎస్టీ అంటే సప్లై ఉండాలి, సప్లై ఉంటేనే జిఎస్టీ. మ్యూచువల్ ఫండ్ నుంచి చిట్ ఇన్కమ్ వచ్చింది సార్, చిట్ ఫండ్ నుంచి చిట్ ఇన్కమ్ వచ్చింది, జిఎస్టీ కట్టాలా? ఆన్ కమిషన్ మీ మామూలు డివిడెండ్ వచ్చింది సార్, డివిడెండ్ పే జిఎస్టీ. సో ఇన్కమ్ మనకి పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ లో ఉన్న ప్రతి ఇన్కమ్ మీద జిఎస్టీ కట్టనేం లేదు. జిఎస్టీ ఎప్పుడు కట్టాలంటే వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ సప్లై. సో దిస్ యూ నీడ్ టు క్లారిఫై టు డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ వెన్ దే గివ్ ఎనీ నోటీస్. ఎందుకంటే 9C లో దేర్ ఆర్ గివెన్ 10 to 12 రీజన్స్. మీ బుక్స్ లో ఇంత ఉంది, మీ జిఎస్టీ లో ఇంత ఉంది. ఈ రీజన్స్ అన్ని 12 రీజన్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు? రెండు ఒకటే అయ్యే పని అయితే ఈ రీజన్స్ వల్ల డిఫరెన్స్ రావచ్చు, ఈ రీజన్స్ వల్ల డిఫరెన్స్ రావచ్చు, ఫార్ ఎక్స్చేంజ్ చేంజ్ వల్ల రావచ్చు, లేకపోతే వాల్యుయేషన్ చేంజ్ వల్ల రావచ్చు. ఈ రీజన్స్ వల్ల డిఫరెన్సెస్ ఉంది. సో యూ నీడ్ నాట్ టు పే ఎనీ జిఎస్టీ. సో నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూఆర్ థింకింగ్ దట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ లో రైట్ సైడ్ ఇన్కమ్ ఉంటే జిఎస్టీ పే చేయాలని ఎవరిని అంటే చెప్పండి, ఇది క్లియర్ గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి. అవును, పర్క్విజిట్స్ మీద అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఏ రీటైలర్, సో ఐ గాట్ అది దీని డిస్కౌంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఏ రీటైలర్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ హ్యాస్ గివెన్ మీ 2 gold coins. క్లియర్? సో వై హీ హ్యాస్ గివెన్? హీ టోల్డ్ దట్ బాబు నువ్వు సిమెంట్ డీలర్ 100 metric tons లిఫ్ట్ చెయ్యి, నీకు 5 gold coins ఇస్తాను. సో 5 gold coins ఇస్తాను. ఇది ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో జనరల్ గా
దీని మీద వీళ్ళు చూపించలేదు, వాళ్ళేమో ఎక్స్పెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఈ సినిమా హీరోలు కానీ కార్లు ఇవన్నీ వచ్చినాయి అని వీళ్ళేమో ఇంకొక చూపించలేదు, వాళ్ళేమో ఎక్స్పెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి వాట్ దిస్ 194 194 R. సో ఫస్ట్ థింగ్, why he has given me the 2 gold coins? Did I did any supply? No GST. టీడీఎస్ ఉన్నంత మాత్రాన జిఎస్టీ కట్టాలని ఏం లేదు, సప్లై ఉంటే జిఎస్టీ కట్టాలి. సో when there is a requirement under Income Tax Act to deduct TCS doesn't mean that it is a supply. Clear? నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆయన బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి he has giving me extra discount, incentive. You can call it as discount only, discount in the form of this. Input reversal not required, sir. Correct. Plus on higher value you are taking ITC, you are getting credit notes like this. కానీ సార్ ఏమవుతుంది, ఎక్సెస్ క్లెయిమింగ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అనేది సార్ క్లెయిమింగ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ స్టిల్ I need to clarify. మన జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే స్టిల్ వీఆర్ అండర్ ఎర్లియర్ రెజ్యూమ్. ఎర్లియర్ రెజ్యూమ్ అంటే వ్యాట్ రెజ్యూమ్ లోనో, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ రెజ్యూమ్ లోనో, ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ లోనో. అక్కడ ఏం వాడారంటే యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అవుట్వర్డ్ సప్లై. No, in GST they have used the words used for the purpose of business or furtherance of business. There is a lot of difference between business కు వాడటము, అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ కు వాడటము. మీ ఆఫీస్ లో ఏసీ ఉందా? ఏసీ మీద తీసుకున్నారా? సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద బిజినెస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద అవుట్పుట్ సప్లై. అంటే అంటే లో ఏదైతే ఫస్ట్ corporate taxes they used to deny the credit, saying that it is not used for the manufacture of those goods. GST వల్ల కాదు, GST they extended, vast చేశారు. బిజినెస్ డెఫినేషన్ covers everything. సో నేను ఏదైతే గోల్డ్ కాయిన్స్ ఇచ్చానో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మై ప్రమోషన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్. సో ఆ ఏదైతే పాత లాకి ఇప్పుడు లాకి చాలా బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఇచ్చారు. సబ్జెక్ట్ టు సెక్షన్ 17(5) లో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ లో మనకి ఎక్కడ పడుతుందో చూడాలి. కేసులో ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ లో మనకి జనరల్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు గిఫ్ట్ అని చెప్తున్నారు. సో గిఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్రెడిట్. సో గిఫ్ట్ ఏదైనా ఇస్తే ఎలిజిబుల్ లేదు. సో యాక్చువల్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఏమన్నా సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కనబడిన డీలర్ మొత్తానికి ఇస్తున్నారా? వాడు ఒక కండిషన్ పెట్టాడు. సో ఇన్ని 150 మెట్రిక్ టన్స్ అమ్మితేనే నా ఇక్యూ 2 గోల్డ్ కాయిన్స్. ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ డీలర్. టర్న్ ఓవర్ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఇంత లిఫ్ట్ చేస్తేనే ఇస్తా అని చెప్పాడు. సో when he has lifted 200 metric tons, this whoever distributor is there, he can go and put a case on the manufacturer if he doesn't give the 2 gold coins. అది కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ అయిపోతుంది. గిఫ్ట్ కి ఎవరు కాంట్రాక్ట్ ఆబ్లిగేషన్ ఉండదు. గిఫ్ట్ అంటే ఏంది, లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ మీద ఇచ్చేది. సో నాకు గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు, మా నాన్నగారు నాకు గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళి కోర్టులో కేసేస్తే ఇవ్వదు. ఏంది, లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ మీద వాళ్ళు వాలంటరీగా ఇచ్చేది. ఇదేంటి, కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్. when he entered a contract, నువ్వు 150 మెట్రిక్ టన్స్ లిఫ్ట్ చేస్తేనే 2 గోల్డ్ కాయిన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే. ఇవ్వకపోతే he has the right as per Indian Contract Act ప్రకారం he has every right to go and put a case on him. ఏంటి సార్? అవును సార్, అవును సార్, అంటే నేను ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. తీసుకునేవాడు ఎవరు? మన తీసుకున్న వాళ్ళం సార్. వస్తాయి కదా, తీసుకోండి సార్.
Ask being a yes, are the operator. He purchased those goods. He paid. లేదు కాంట్రాక్చువల్ అప్లికేషన్ మీకు చెప్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాంగిల్లో చెప్తున్నారు ఆ అకౌంట్ తీసుకున్నాను సాన్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టట్లేదు కట్టలేదు సార్ సప్లై అవ్వదు సార్ సోషల్ క్రెడిట్ నోటే సోషల్ క్రెడిట్ నోట్ ఫస్ట్ క్రెడిట్ అది కూడా ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సమ్మరీ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నో సప్లై నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ ఈయన చేసిన సర్వీసెస్ కా అది ఫియట్ ఇండియా లిమిటెడ్ సో ఫియట్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో మన సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ లో మనం ఫైనల్ చదువుకునేటప్పుడు ఇది చూసింటాం ఏంటంటే ఫియట్ ఇండియా వెన్ దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ కార్స్ వాళ్ళ కాస్ట్ 8 లక్షలు 9 లక్షలు పడేది బట్ యూస్ టు సెల్ ఇట్ 6 lakhs 5.5 lakhs నువ్వు ఎందుకురా 5.5 లక్షలు అమ్ముతున్నావు నీ కాస్ట్ 6 లక్షలు 7 లక్షలు అయితే అంటే ఇలా ముందర స్టార్ట్ చేస్తే కొన్నోళ్ళందరూ కొంచెం కొంచెంగా సాటిస్ఫై అయితే నా సేల్స్ పెరుగుతాయి సో దట్ ఐ కెన్ ఎర్న్ మై ప్రాఫిట్ ఫ్యూచర్ సేల్స్ సో వాట్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్లీ ఫస్ట్ సేల్ చేసే ఏదైనా కాస్ట్ కన్నా తక్కువకి అమ్మినా కానీ సో నా మార్కెటింగ్ లేకపోతే నా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అది వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ మార్కెటింగ్ సో అప్పుడు అది సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీం కోర్ట్ టోల్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అడిషనల్ కన్సిడరేషన్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ advertisement it is not the sole consideration 5,50,000 కాదు you need to pay GST and cost plus 10% that 7 lakh plus 10% ఏదైతే ఉందో దెన్ గవర్నమెంట్ కే ఇది చెత్త కనిపించి గవర్నమెంటే ఈ రూల్ తీసేసి మీరు ఎంత కమ్మితే అంత మళ్ళీ దాని మీద ఏమి ఎక్స్ట్రా ఏం కట్టక్కర్లేదు సో సోల్ కన్సిడరేషన్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ప్రైస్ యూ హ్యావ్ సోల్డ్ ఇట్ సో నో నీడ్ టు పే దిస్ ఎక్స్ట్రా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అదంతా ఏం పే చేయట్లేదు అని చెప్పేసి క్లియర్ గా గవర్నమెంట్ రూల్ చేంజ్ చేసింది సో గవర్నమెంట్ రూల్ చేంజ్ చేసింది ఎందుకు వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ గా వచ్చిన రూల్ చేంజ్ చేసిందంటే అర్థం చేసుకోండి సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ సో ఎక్స్ట్రా డిస్ప్యూట్స్ కానీ ఇవన్నీ తలలోకి వస్తాయి సో అందుకోసం ఇన్ దట్ కేస్ సోల్ కన్సిడరేషన్ ప్రైస్ అట్ విచ్ యూ హ్యావ్ సోల్డ్ ఇట్ సో ఈ కేసులో కూడా నేను 150 tons లిఫ్ట్ చేస్తే దట్ మై సోల్ కన్సిడరేషన్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ హీ హెస్ లైక్ వాట్ ఎవర్ హీ హెస్ ఐ హ్యావ్ పెయిడ్ టు హిమ్ సో ద గోల్డ్ కాయిన్స్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ అవసరం లేదు చూపించండి నాన్ జిఎస్టీ నో సప్లైలో చూపించు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మన ట్రేడింగ్ జనరల్ ఇక్కడ ట్రేడింగ్ ఎక్కువ కాబట్టి సప్లైర్ ఏదన్నా క్రెడిట్ నోట్ ఇస్తే ఐ సిన్సియర్లీ సజెస్ట్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ యువర్ పర్చేజెస్ డోంట్ షో ఇట్ యాజ్ ఇన్కమ్ దట్ విల్ క్రియేట్ అన్నెసరీ ట్రబుల్స్ సో ఒక్కసారి పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ లో రైట్ సైడ్ ఇన్కమ్ చూసారనుకోండి వాళ్ళకి ఒకటే డౌట్ ఇన్కమ్ చూస్తే జిఎస్టీ కట్టారా లేదా సప్లై ఏ క్రెడిట్ ఇచ్చినా ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ ఇచ్చినా నార్మల్ జిఎస్టీ క్రెడిట్ నోట్ ఇచ్చినా ఏదైనా కానీ యాజ్ ఫర్ యాజ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ ఇది జనరల్లీ అక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం కూడా వెన్ ఐ గెట్ ఎనీ డిస్కౌంట్ ఫ్రమ్ ద సప్లయర్ ఇట్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్ అట్ మై కాస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రాక్టీస్ 3Bలోనూ పర్చేస్ వచ్చేస్తుంది 3Bలో మనం పర్చేస్ వాల్యూ చూపింది సార్ ఓన్లీ ట్యాక్స్ వాల్యూ చూపిస్తాము
To be in purchase the match avala. It is impossible. So what I can say, as far as purchases are concerned, any direct purchases I'm talking about, any vendor gives any credit note and all, my humble suggestion is you reduce from your purchases instead of showing as other income. ITC తగ్గించాలి సార్. ఐటీసీ జిఎస్టీ క్రెడిట్ నోట్ ఇస్తే ఐటీసీ తగ్గియాలి, ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్ ఇస్తే ఐటీసీ తగ్గించాలి. సో ఇది రీసెంట్లీ మన ఆంధ్ర ఏఆర్ఆర్ క్లారిఫై చేసేసింది. సో ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. జిఎస్టీ రిటర్న్స్ చేసేటప్పుడు అదర్ ఇన్కమ్ యాడ్ చేస్తే దాని మీద జిఎస్టీ కట్టాలని ఎవరు అదర్ ఇన్కమ్ యాడ్ చేయట్లా. మనకి ఇన్కమ్ తగ్గింది అనుకోండి, అదర్ ఇన్కమ్ పెడదాం అనుకుంటాం. అదర్ ఇన్కమ్ పెడితే జిఎస్టీ కట్టాలి, అదర్ ఇన్కమ్ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు చూసుకోండి అదర్ ఇన్కమ్ ఏమొచ్చింది. వడ్డీకి డబ్బులు ఇచ్చారా, వడ్డీకి డబ్బులు ఇచ్చారు రాసుకోండి, అదర్ ఇన్కమ్ వేసుకోండి. వడ్డీ ఎక్కడైనా ఎగ్జాంపుల్ కదా. ఇంకా అదర్ ఇన్కమ్ అంటారు. అదే అదర్ ఇన్కమ్ ఏంటి అది, అదర్ ఇన్కమ్ మీరు చెప్పాలి, సప్లై ఎగ్జాంపుల్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు అందరూ అడుగుతా ఉన్నారు, సార్ అదర్ ఇన్కమ్ లో వేసాం సార్, అదర్ ఇన్కమ్ లో వేసాంట. కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ లో ఏది ఎగ్జాంపుల్ లేదు. శాండ్, రివర్ శాండ్ 5%, సిమెంట్ 28%, స్టీల్ 18%. ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం అన్ని ట్యాక్సిబుల్. there is no example as far as zero rate this thing is concerned. కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సార్ నేను చెప్తుంది, కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ చేసేవాడు నేను రైస్ అమ్మానంటే కొంచెం ఆడుగా ఉంటుంది కదా. సో అది చెప్తుంది. వాళ్ళంతా అదర్ ఇన్కమ్ వేసుకొని నా దగ్గర తీసుకొచ్చి ఏదో దాన్ని ఫిట్ చేయండి సార్, ఎగ్జాంపుల్ లో ఫిట్ చేయండి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ట్యాక్సిబుల్ మోర్ ఆర్ లెస్. లేబర్ సప్లై ట్యాక్సిబుల్ సార్, రివర్స్ చార్జ్ అండ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ సార్. లేబర్ సప్లై నార్మల్ ట్యాక్స్, మ్యాన్ పవర్ సప్లై ట్యాక్సిబుల్ సప్లై. జిఎస్టీ నెంబర్ చెప్పలేదు. మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి, మనం సప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం పే చేస్తాం, మన జిఎస్టీ కాబట్టి. క్లియర్. సో the suggestion is that any credit notes you got from your vendors suggested to reduce from your purchases to avoid future disputes. GST credit note no. Credit notes. ఇంకోటి ఫస్ట్ లో పెట్టారు, చిన్న క్లయింట్ కి 4 నెలలు పట్టింది. అది టేబుల్ 14 ఆఫ్ 9C పే చేశారు, దీని మీద ఎంత పే చేశారు అంతా ఉండేది, అదంతా తీస్తారు. అది పెడితే మనం ఒక టాక్స్ పట్టింది. So next class as far as section class 16D and E. So incomes which are not reported in P&L account. So it is already discussed. So whether we need to pay GST or not. So here anyone came to rent. Residential rental is exempt. Exempt. Use it for the rent stuff. He has to pay under reverse charge. Residential used for residence purpose. Exempt. So me plans a building plan, electricity, municipal tax. Only these. So all these three are. So you need to see the buyer who is the tenant who is there, whether he has registration. If he has registration, no doubt it is for commercial purpose. If he doesn't have registration, think of whether you can keep it as. ఏ మనీ
అదే సార్ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ కమర్షియల్ బిల్డింగ్ ని ఫర్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ అని చెప్పి రాశారు అనుకోండి, సో దట్ ఎగ్జామ్షన్ యూ వోంట్ గెట్ ఇట్. ఏదో ఒకటి యూనిట్ సబ్స్టాన్షియేట్ దట్ కరెంట్ బిల్ రెసిడెన్షియల్ యూనిట్ సబ్స్టాన్షియేట్. అదే సార్ ఇప్పుడు 1 ఆఫ్ దిస్ 3 ఉంటే పర్లేదు, ఇప్పుడు 1 ఇట్లా ఉంటే 2 అట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి, అది ప్రాబ్లం. రాజు గారు రెండు లేకపోయినా ఒక చాలు, అలాగే రెండు అదర్ అయిపోకూడదు. సో talks about depreciation. I think still many chartered accountants are saying that you should not claim credit on fixed asset or capital goods. We can claim. Furniture తీసుకోవచ్చు సార్, మీరు ఎక్కడైనా కేసు తీసుకుంటారు. So you can claim ITC. Passenger transport తప్ప మిగిలిన తీసుకోవచ్చు. Don't think still ఫిక్స్డ్ అసెట్ మీద డేటా తీసుకుంటారు సార్. జనరేటర్ కొన్నాము తీసుకుంటాం అంటే డిప్రిషియేషన్ జరుగుతుంది. అందుకే చెప్తాం సార్. సో సో ద ఇష్యూ ఇస్ దట్ ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్తున్నారు, అక్కడ సెక్షన్ 16 లో రిస్ట్రిక్షన్ ఏం చేస్తున్నారంటే 1 lakh is the maximum 18,000 is GST. 15 में GST restriction is only to the extent of depreciation on the tax portion. Clear? Depreciation on the tax portion. So 1 lakh మీద క్రెడిట్ డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నంత వరకు there won't be any problem in GST, there won't be any problem in income tax. మీరు 1,18,000 మీద డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేస్తే GST, income tax also, if you take that 18,000 credit. పికప్ అంటే ఏంటి సార్? బిజినెస్ లో స్టాక్స్ Goods vehicles, no restrictions, sir. Goods vehicles, everything you can take. Purchase time, goods vehicles, passenger vehicles. If you are using any goods for the purpose of employee transportation, should be more than the registration of the vehicle. సార్ బోలేరో క్యాంపర్ లో వెహికల్ ఉంది సార్, ముందు కూర్చోడానికి వెనక తొట్టుంది సార్, గూడ్స్ తీసుకెళ్తారు, దాన్ని తీసుకోవచ్చా? పర్సనల్ సార్ మళ్ళీ తీసుకోవచ్చా మళ్ళీ? తీసుకోవచ్చా లేదా? ఎందుకు వచ్చింది సార్ డిప్రిషియేషన్ అయితే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటారా? సో you can take credit. If you see Bolero camper or Isuzu D-Max, it will be registered as goods transportation vehicle. So once it is, if you have any doubt, you just go and check the RC certificate. RC certificate lo goods transport vehicle unte you can take into tax credit. If it is passenger transport vehicle, then you have issues, whether it is 13 seater or more. నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఇన్నోవా కార్ గోల్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే మెడిసిన్ కొన్ని దోస్ ఫ్యూ మెడిసిన్స్ నీడ్ ఏసీ ఆల్ ద టైమ్, ఏసీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్. ఇన్నోవా కార్ లైన్ తీసేసి స్టాక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. కెన్ ఐ టేక్ రేట్ ఆన్ దట్ ఇన్నోవా కార్? సో యాక్చువల్గా యూ షుడ్ నాట్ డూ దట్. ఎందుకంటే నీ కార్ ఏ చేయాలన్నా కానీ యూ నీడ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ RTA. So you can't remove seat directly like that and you can use it for transportation of goods. So if you using such a thing,
you need to change the registration to goods transport vehicle. Then you can think of claiming input tax. You can take it. Yes, sir. మళ్ళీ వ్యాపారం చేయాలి. లారీల మీద కూడా చేయొచ్చా? లారీల మీద చేయట్లేదా సార్ ఇప్పుడు దాకా? సార్ టిప్పర్స్ డంపర్స్ అన్ని తీసుకోవచ్చు సార్. రిపేర్స్, పర్చేస్ టైమ్, మెయింటెనెన్స్, టైర్లు అన్నిటి మీద తీసుకోవచ్చు. బస్సులు 13 మంది కంటే ఎక్కువ అయితే అంటేనా తక్కువ కారు. So this depreciation clear. Still many people only on the tax portion I should not claim depreciation. So I can claim depreciation on the purchase value. There is something clause here. The expenditure is in the nature of personal nature. So expenditure in the nature of personal nature you to use the tax P&L. So that is disallow. As far as GST is concerned, so after a disallow disallow చేస్తారు. సో అంటే ఎలా ఉంది? డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళ అమ్మాయి చేసుకుంది, జిఎస్టీ వేశారు, లేకపోతే దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డెబిటెడ్ టు P&L అకౌంట్. కెన్ ఐ క్లెయిమ్ క్రెడిట్ ఆన్ దట్? దొరుకుతుందా? దొరకదు. So you need to see whether director's daughter is an employee of the company or not, whether that course whatever she has taken is used for the business or not. If it is not the same, since only the characteristic of being a daughter of the director, you should not claim expenditure in your income tax, or you should not claim input in your GST. So club membership. Club personal sir, business sir. సర్వీస్ క్లబ్స్ బిజినెస్ ప్రమోషన్ కోసం కూడా క్లబ్ మెంబర్. So as far as income tax, so I have no idea whether we can claim exemption like a deduction or not. As far as GST, there is specific exclusion as for membership of club. So you can't claim membership of club as input tax credit. There is a specific restriction under 17(5). Next thing, clause 21B. As far as this is import of services, anything like whether you have foreign payments or not. So ఫారెన్ పేమెంట్స్ చేసినప్పుడు ఆ 15 CACB ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎన్ష్యూర్ చేసుకునేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ TDS, యూ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వెదర్ యూ నీడ్ టు పే ఎనీ GST అండర్ RCM. క్లియర్? ఎంప్లాయీ gone outside the country for an exhibition. He stayed in a hotel in Dubai. So we made payment from here. Whether we need to pay GST under reverse charge. Service outside India. So import of service కాదా అంటానికి they have given a specific rule. What is import of service? Import of service means service provider should be outside India. Service receiver should be in India. So service provider outside India ఉన్నాడు, service receiver India లో ఉన్నాడు. Those who are paying, making the payment is service receiver. సో ఎంప్లాయీ అవుట్ సైడ్ వెళ్తే సర్వీస్ రిసీవర్ ఆయన కాదు, నేను పే చేస్తున్నాను ఎంప్లాయీ తరఫున. సో ఆయన బికమ్ సర్వీస్ రిసిపియెంట్. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇస్ అవుట్ సైడ్, సర్వీస్ రిసిపియెంట్. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై షుడ్ బి ఇన్ ఇండియా. సో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై as far as accommodation services are concerned, where the immovable property is located. So in this case, the hotel which is situated in Dubai, place of supply is in Dubai. So no question of import of service, no question of RCM. Clear? So these three conditions: service provider should be outside India, service receiver should be India, place of supply should be India. So exhibitions gaani leకపోతే training kani ante, so those things under you need to see place of supply. Where place of supply is the place of supply outside India, no need to pay. Next thing, as far as payments to MSME enterprises. So I think there is some change as far as income tax is concerned. With recent budget,
you need to make payment within 45 days, otherwise the expenses will be dissolved and financial. Okay. I think implement kaleda. Year by next 20 March. Okay. So, but as far as GST is concerned, there is a rule called Rule 37. So, Rule 37 prakaram enante you need to make payment within 180 days from the date of invoice. So, 180 days lo payment cheyapothe, to that extent you need to reverse input tax credit. So this beginning ending. So anyone, whether it is a goods or a services, if you don't make payment within 180 days, sir, 1 lakh rupees, sir, 1 lakh 18% GST claim చేశాను సార్ 50 పే చేశాను 50,000 పే చేయలేదు కాబట్టి 50,000 to the extent you need to reverse it whenever you make the payment. So related party transactions అవసరం లేదు 180 డేట్ ఆఫ్ అది గవర్నమెంట్ చెప్తుంది డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ నుంచి కట్టాలని చెప్పి. సో దర్ ఈస్ లిటిల్ ఇష్యూ బికాస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ క్రెడిట్ ఫ్రమ్ ద డే 1. సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డే. So next thing with respect to related party transactions, which class 23 talks about related party transactions. So as far as related party transactions are concerned, GST valuation rules has one peculiar benefit for related party transaction. So whenever the distinct persons or related persons are there, whenever the other party is able to take credit, full credit, so they won't question the valuation. So that is one peculiar feature as far as the related party or distinct persons is there. So you need to ensure that whether the buyer is eligible for 100% credit or not. If the buyer is not eligible for 100% credit because he is engaged in exempted service or exempted goods and all, so then the valuation should be assured as per valuation rules. So 26B talks about expenses accrued but not paid. So generally, as far as tax is concerned, most of the SSCs are treating as a exclusive basis. So we won't show tax amount as income and tax amount as expense. But still few people are there who are showing tax amount also as income and inclusive basis, like a tax amount also whatever we paid as expense account. In those cases, you need to ensure that if you are routing taxes through P&L account, then you need to ensure that if you make the payment only, you can claim that deduction. If you don't make the payment, you can't claim the deduction. So then 27A talks about details of Senate opening, closing, just needs to be given. So ఇది క్లారిటీ ఇచ్చారు. సెన్రాట్ ఒకటే కాదు, జిఎస్టీ క్రెడిట్ కూడా దీంట్లో డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి క్లారిటీ ఇచ్చారు. సో ఏదైతే మనకి జిఎస్టీ ఇన్పుట్ క్రెడిట్ ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం we should give it as an annexure for this class. దీంట్లో మనం రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేసాం. రిఫండ్ డీటెయిల్స్ సపరేట్ గా యూటిలైజ్ లో పెట్టేసి next concern or manufacturing concern, if there is any shortage, so most of the adjustments will be done in closing stock. Clear? So ఏదన్నా చేసేటప్పుడు ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమన్నా కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటే షార్టేజ్ లో వేస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి ప్రాబ్లం రాదు. ప్రాబ్లం వల్ల జిఎస్టీ లో వస్తుంది. ఎందుకంటే షార్టేజ్ వేస్తే దాని మీద రివర్స్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. So ensure that when you are putting any amount in this shortage of stock and all, so respect to GST input, you need to reverse it. So that class 41 talks about whatever taxes demanded under any other law. So other than income tax, ఏమన్నా వేరే లాస్ కింద డిమాండ్ కానీ రిఫండ్ కానీ ఏమైనా క్లెయిమ్ చేస్తే those details we need to give it in class 41. So whatever GST credit or GST demands, if anything is there, those details and all you need to give it in class 41. So this is one important class which started in last year. So this became
talk of the town. So many people are bothered about this class. So what I understand, many chartered accountants for this class, they have written that since the client is not maintaining data properly, so we are unable to get these details and all. I'm not sure how far we can mention that, because these things, as a chartered accountant, we can't go and arrive these things. So these are the very minute data. So it takes more time as far as to get these details. So details, once you don't get the task of doing this class. Suggest some statement to write on. Sorry, sir. So as far as you get these things done from your కస్టమర్ లైక్ క్లయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్, సో ఎవరినో ఒకరు పెట్టుకొని ఇది చేపించుకొని తీసుకొని వస్తేనే యూ ఫైనలైజ్ ఇట్, బికాస్ ఇట్ విల్ టేక్ హెల్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ, సో ఐ కెన్ రీడ్ అవుట్. సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. సో ఏవైతే మన ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యామో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ 3 baskets. వాట్ ఇట్ ఫస్ట్ థింగ్, two baskets. Whether you bought it from registered person or unregistered person. 2 baskets. First basket is whether you bought that expenditure is registered person or unregistered person. When you get it from registered, then 3 more. Whether it is exempted supply, whether it is composite supply, whether composite dealer, whether it is other registered persons. So these details and all, as far as registered details and all, you can get it from many softwares came on GST portal also giving the 2A. You can download whole 2A for the whole year. Not in GST portal. GST portal it will give 2A only monthly wise. So month wise గా మొత్తం మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని 12 నెలలు డౌన్లోడ్ చేసుకొని, సో మీ కానీ ఏమన్నా 2Aలో 2Bలో వచ్చినాయి అనుకోండి, those you need to remove it. మీ కానీ there is a high chances that some others, instead of putting some others your GST, instead of putting some others GST number, he might have put your GST number. So those you need to remove it. So balancing figure from your 2A total it from the balancing figure you need to put it in other than registered. So ఈ ఏదైతే 2A లో వస్తుందో దాన్ని మళ్ళా you need to balancing figure లో కూడా you need to క్లాసిఫై మిల్క్ కానీ లేకపోతే వెజిటేబుల్స్ కానీ ఏమన్నా ఎగ్జామ్టెడ్ ఉంటే అవి కూడా మళ్ళా మీరు అది సెగ్రిగేట్ చేసి ఇంకా బ్యాలెన్స్ అన్ని అన్రిజిస్టర్డ్ లో వేసుకోవాలి. సో దీస్ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. సో ఒక అంకి అది ఇటు పడినా ఇటు దడి పడినా కొంపలే మొగట్లేదు, ట్యాక్స్ ఏం పోవట్లేదు గవర్నమెంట్ కి. సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ స్టాటిస్టిక్స్ పర్పస్ కాబట్టి సో అంత 200% యాక్యురసీ ఏం అవసరం లేదు. సో సో ఎన్ష్యూర్ దట్ ఒకవేళ మీకు అదే సార్ ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, since the client is not maintaining this data, right sir, so it is not our application sir. Sir, purchase sale అది సర్టిఫై చేయొచ్చు సార్, బట్ యూ కాంట్ డేట్ రిజిస్టర్డ్ ఎంత సార్. అవుట్పుట్ అయితే ఓకే సార్, నేను బిజినెస్ డీల్ చేస్తాను కాబట్టి నా ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి, నా సేల్ ఎంత మొత్తం చేయాలి. హౌ కెన్ యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళి పక్క షాప్ లోకి వెళ్ళి పెన్ కొనుక్కొచ్చాడు సార్, ఇప్పుడు అది వాడు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ నేను ప్రింటింగ్ స్టేషన్ రాస్తాను, చేయలేదు. ఎందుకు అన్రిజిస్టర్ అవుతాడు? వాడు జీటీసీలో వేయచ్చు, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇవ్వకపోవచ్చు, అప్లికేషన్లో వేయచ్చు. ఎలా అవుతుంది అది? కాంపోజిషన్ అవ్వచ్చు. సో వెరీ సీరియస్లీ దిస్ క్లాస్ చేసినంత వరకు చేయండి. సో బట్ అంత సీరియస్ గా దీని మీదే అది మన సిఏ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో చెప్తారు కదా, సో ఈ లెక్కన గెలవాలా నేను గెలవాలా అని చెప్పేసి కూర్చున్నాను అనుకోండి, 3 గంటలు ఆ లెక్కకే అయిపోయింది. సో మీరు గెలుస్తారు, ఆ లెక్క వరకు గెలుస్తారు, ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అవుతారు. సో అలాగే ఈ క్లాస్ 44 గెలవాలా నేను గెలవాలని పెట్టుకోండి. సో కుదిరినంత వరకు
can segregate wherever you can do it. If you can't segregate, so that's what they will. అటెంప్ట్ చేయండి. So there are very గానీ సో ఆఫ్టర్ జిఎస్టీ గానీ ఇలా మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ ఇన్ యూ కెన్ గెట్ హోల్ ఇయర్ 2A డైరెక్ట్లీ. సో యూ నీ నాట్ you can spend a little amount on that so that you can get directly GST or 2A directly for the whole year. So Tally Prime, sir. నాకు ఐడియా లేదు సార్. ఓకే, ఇఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఏం లేదు సార్, అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం మెర్జ్ చేసుకునేసరికి ఇట్ విల్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ అవుతుంది. సో అది ప్రాక్టికల్ సార్, థియరీ. So I have given one example as far as this is concerned. You just go through this example, you'll understand. So even how we should go about this specific thing I have given. So this is one question with respect to GST shall be included while calculating the gross turnover or gross receipt. So yes or no? The to see understand whether he is a composition dealer or normal dealer. Composition dealer అయితే మళ్ళీ ట్యాక్స్ అనేది ఏమి ఉండదు, ఉన్నట్టు దాని మీద 1% పే చేస్తాడు కాబట్టి మనం మొత్తం తీసుకొని అది P&L చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఓకే. As far as regular dealer, then also there is two things, whether he is doing accounting or exclusive basis accounting. So if he is going for inclusive basis accounting, then it turnover includes GST. As if it is going for exclusive basis accounting, which most of us will follow, there is no need of inclusion of tax amount in the turnover. So this is as far as the tax audit is concerned. What all clauses are there? So out of this whole 44 clauses, I have given the impact of GST with respect to clauses. So any doubts, you know? Change, sir. Any change in the part? 15 or 30? 15, I'm not sure, sir. You need to intimate to department. You need to file a core field amendment. Core field amendment చేయాలి. So once you do core field amendment, upload that new partnership deed. They'll ask for clarification. Then you upload that clarification. They'll ask you to come. You will go there and submit. డబుల్ అవుతుంది మరి. ఇవన్నీ డబుల్ అవుతుంది. ఒకసారి చెప్పండి. Any doubts, sir, in this? నాట్ ఆన్ ట్యాక్స్ ఆడిట్. నాట్ ఆన్ ట్యాక్స్ ఆడిట్. అది లాస్ట్ చెప్పుకుందాం సార్. సో 7:30 కాబట్టి ఇంకొక మేబీ 1.5 hours చెప్తాను. సో దెన్ మీకు బోర్ కొడితే చెప్పండి, ముందుకు వచ్చేస్తా. సో as far as the next thing concerned, what kind of GST. ఎందుకు సార్ ఈ యాన్యువల్ రిటర్న్స్? నేను ముందు డబ్బులు ఇస్తే ఉంటాను సార్, అందుకు పెట్టాము. స్టేట్మెంటా సార్? 5 అప్పుడు యాన్యువల్ రిటర్న్స్ టైం మీద పడతాం. తర్వాత ఎంత తీసుకోరు?
Staff participation. Something ఈరంతా అయిపోయిన తర్వాత అసలు మంత్లీ రిటర్న్స్ సంబంధం లేకుండా మొత్తం యాన్యువల్ రిటర్న్ వేసాం అప్పుడు కాదే పాయింట్ ఇచ్చారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్. సో యాన్యువల్ రిటర్న్ పర్పస్ సర్వ్ కాకుండా బట్ కాకపోతే కదా సిలబస్ ఉంది కాబట్టి చదవాలి, ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఇప్పుడు కూడా అంతే. సో మనకి యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఉంది కాబట్టి చేయాలి, కాబట్టి ఫీజు వస్తాయి కాబట్టి మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో పాత యాక్ట్ లో ఏదైతే యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఇంపార్టెన్స్ లాస్ట్ ఇట్స్ రిలవెన్స్. వచ్చినట్టు మనంతా హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీ ఆల్ డూ మెనీ మిస్టేక్స్ వై డూయింగ్ రిటర్న్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ లో కానీ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ లో కూడా లాస్ట్ లో కూడా స్టార్ట్ చేశారు. వ్యాట్ లో కానీ వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రివైజ్డ్ రిటర్న్. సో ఎనీ మిస్టేక్స్ బీయింగ్ human beings will be doing so many mistakes. We have the facility of revising that return. So in GST, the one worst thing, we don't have this concept of revised return. సో రివైజ్ రిటర్న్ కాన్సెప్ట్ ఏమి లేదు. సో మనం ఏది చేస్తే అదే ఫైనల్. సో దానికోసం సో దే టోల్డ్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ ఎ ఫైనల్ ఆపర్చునిటీ బై వే ఆఫ్ గివింగ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ అండ్ ఆల్. సో యాన్యువల్ రిటర్న్స్ కొన్ని విధాలుగా ఉన్నా కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ 100% ఆఫ్ ద పర్పస్ వై దే హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్. So we'll go ahead with what is like what kind of things we need to keep it in view as far as the annual returns are concerned. So now from 2021 onwards, there is no question of CA certification or CWA certification for 9C. 9C is reconciliation statement. So చాలా మంది GST audit అంటా ఉన్నారు కానీ సో but if you see that there is no way the government has used word audit as far as 9C is concerned. సో మనం పెట్టుకుంది ఇది 9C అంటే ఆడిట్ అంటే GST ఆడిట్ లేకపోతే ఆడిట్ చేయదు. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. సో రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అని ఎందుకు అంటారు, దాని రిలవెన్స్ ఏంటి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్. మ్యాట్ ఐడియా ఉందా? సో మ్యాట్ ఏం జరుగుతుందంటే బుక్స్ లోనేమో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ చూపిస్తున్నారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమో లాక్స్ లో చూపిస్తున్నారు. ఇది ఎక్కడ కూడా బాబు, ఈ బుక్స్ లోనేమో ఇన్కమ్ అంత ఉంటుంది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమో ఇంత కాస్తున్నారు అని చెప్పేసి దే బాట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్. వాట్ ఎవర్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ యు ఆర్ షోయింగ్ the investors to boost your share price. సో ఆ ఏదైతే బుక్ ప్రాఫిట్ ఉందో దాని మీద సర్టెన్ పర్సంటేజ్ పే చేయమని చెప్పారు. సో ఇదే విధంగా మెనీ రీజన్స్ of whatever 7.5%. I'll claim on 29th of September. I'll claim that whatever depreciation. సో అలాగే ఏవైతే ట్యాక్స్ ప్లానింగ్స్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 100% ఏదో ఉంది. సో ఏదైతే బుక్ ప్రాఫిట్స్ లో మాత్రం హ్యూజ్ అమౌంట్, బికాస్ దట్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బుక్ ప్రాఫిట్ విచ్ వాంట్ ఎఫెక్ట్ బుక్ ప్రాఫిట్, బట్ యాజ్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ కన్సర్న్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్టింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో దాన్ని తీసేయడానికి దే బాట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్. సో సిమిలర్ థింగ్ యాజ్ ఫర్ as showing X amount in your books of accounts, when you are showing Y amount in your GST returns, why is the difference between these two? There are 100 of differences are there. So you explain us, మీ బుక్ లో అంత చూపించారు, రిటర్న్స్ లో ఎంత పే చేశారు, ఏ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఇవి వచ్చింది. It doesn't mean that
బుక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కోసం బుక్స్ లో ఎంత ఉందో జిఎస్టీ రిటర్న్స్ లో కూడా అంతే ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఏ వన్ కన్సైన్మెంట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు యుఎస్ఏ on 31st March, on 30th March, I'm sending the consignment. సో నాకంత ఈ ఐసిడిఎస్ ఏదో లేదు కానీ, సో ఐ అండర్స్టాండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ రెవెన్యూ రికగ్నిషన్ ఇస్ కన్సర్న్, యూ నీడ్ టు accrue that revenue whenever that consignment received by the customer in US. 15 days. It means as far as your books of accounts are concerned, when you should accrue that revenue on 15th April. As far as GST, if I'm sending the goods to port, that the tax invoice only I should raise it. On 30th, I should March 30th March I should raise invoice, tax invoice and send the goods. సో నాకు జిఎస్టి ప్రకారం అది టర్న్ ఓవర్ లేకపోతే ట్యాక్సిబుల్ టర్న్ ఓవర్ యాడ్ అవుతుంది. బట్ as far as tax is books of accounts చూస్తే that income I won't be recognizing. This is easy. Government is not asking you to pay on this. Government is only asking the books of accounts లో audited books of accounts లో ఎంత చూపించావు, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో జిఎస్టీ రిటర్న్స్ లో చూపించావు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ డిఫరెన్సెస్. యూ డోంట్ నీడ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్. వాల్యుయేషన్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, ఇన్కమ్ పే చేయాలి సార్. రియల్ ఎస్టేట్ లో రెంటల్ ఇన్కమ్ క్యాప్ ఇప్పుడు ఈ అపార్ట్మెంట్స్ బిల్డర్స్ ఉన్నారు కదా సార్, వాళ్ళు అడ్వాన్స్ మీద జిఎస్టీ కడతారు. అడ్వాన్స్ టర్న్ ఓవర్ ఇయర్లీ వస్తుంది, సేల్ ఇయర్ లో రికగ్నైజ్ చేస్తాం. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో టర్న్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఉంటది, జిఎస్టీ లో ఇయర్లీ కరెక్ట్ సార్. సో దట్ డిఫరెన్స్ అదే ఇంతకు ముందు ఏఎస్ 8, ఇప్పుడేమో కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్ 7 అనుకుంటా. సో ఇప్పుడేమో సో యాజ్ పర్ దట్ ఏఎస్ ఉండొచ్చు. జిఎస్టీ కన్సర్న్ యూ నీడ్ టు పే అడ్వాన్సెస్. సో అక్కడ సో దీస్ థింగ్స్ అంటే యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ బై వే ఆఫ్ దిస్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. ఏదైతే యాన్యువల్ రిటర్న్ ఉందో ఆ యాన్యువల్ రిటర్న్ లో మన ఇయర్ మొత్తంలో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఈ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్స్ లో మన ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఉన్న ఇన్కమ్ కానీ రెవెన్యూ కానీ ఎంతైతే ఉందో దానికి డిఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్ అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. సో ఎప్పటిలోపు ఫైల్ చేయాలి యాన్యువల్ రిటర్న్? డిసెంబర్ 31st ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, ఇమీడియట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. Can we file annual return now? Quarter లో ఉంది సార్. సో నౌ వై దిస్ సెషన్ ఇస్ దట్ సార్, జిఎస్టి కోసం ఒకసారి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కోసం ఒకసారి, మళ్ళీ ఇందాక ఫస్ట్ లో చెప్పినట్టు ఆ యాక్ట్ కోసారి ఈ యాక్ట్ కోసారి కాదు, మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ ఒకేసారి రెడీ చేసుకుని ఉంటే ఇటు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, ఇటు జిఎస్టీకి ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్ క్యాలిక్యులేషన్ షీట్ అని ఒకటి పెట్టుకొని ఆ ఫైనాన్షియల్ షీట్ ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో వాడుకుంటాము, జిఎస్టీలో కూడా వాడుకుంటాం. నౌ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఇస్ కన్సర్న్, ఇప్పుడు కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు. కాబట్టి దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ టేబుల్ 8A. టేబుల్ 8లో ఏమొస్తుందంటే టోటల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ 2A ఏదైతే ఉందో, ప్రజెంట్లీ 2B ఏదైతే ఉందో అదంతా అక్యుములేట్ అయ్యి టేబుల్ 8A లో వస్తుంది. అది ఎప్పుడు దాకా అప్డేట్ అవుతుందంటే 30th నవంబర్ దాకా అప్డేట్ అవుతుంది. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని దే హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు అప్డేట్ 30th నవంబర్. సో ఆ టేబుల్ 8A 30th నవంబర్ దాకా
మీకు ఆటో పాపులేటెడ్ లైక్ ఇంకా అర్జెంట్ మీరే మీకే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మీకు కావాలి మీ వెండర్స్ అందరూ అప్లోడ్ చేశారు కాబట్టి యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ ఫైల్ యువర్ GSTR 9. Most of the times, at least 1 or 2 vendors may not be filing the GSTR 1. So because of that reason, that won't be appearing in your 8A. So ఆ 8A టైం December 1st దాకా ఉంది కాబట్టి అదే 30th November దాకా ఉంది కాబట్టి you wait until 30th November and then file on if everything is ready you can file it on 1st December whatever after that after you getting that update. So these are aspect like if చిన్న క్లయింట్ సార్ అన్ని అందరూ వెండర్స్ అందరూ వచ్చేసారంటే you proceed along with your income tax return you proceed and file your GST annual fees రాదు. సపరేట్ ఫీజు రావాలంటే సపరేట్ ఇష్యూ చేయాలి సార్. సార్ ఏదో అన్నారులే రికన్సిలేషన్ అని అది ఆడిట్ So next thing is concerned self-assessment like GST. As far as GST is concerned, self-assessment regime. Self-assessment అంటే బాబు మేమే మిమ్మల్ని ఓన్లీ చూస్తాం అంతే మేమే మీకు ఎంత ట్యాక్స్ అంటే ఇంతకు ముందు ఇఫ్ యూ గో బై దట్ వాట్ ఎవర్ వ్యాట్ కంటే ముందులో ఏమైంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొబాకో ఫ్యాక్టరీ తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో ఒక ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ ఆడ కూర్చొని ఉంటాడు. సో వాట్ ఎవర్ సేల్స్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ ఎవర్ టొబాకో ఫ్యాక్టరీ హీ హ్యాస్ టు పే whatever central excise duty he has to collect that duty. So ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్ సిస్టమ్ అని ఉండేది. సో ఇప్పుడు అవన్నీ లేవు. చేస్తే అదే మనం డిక్లేర్ చేసినట్టు మీనింగ్. సో వాట్ ఎవర్ వీ డూ దట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్ బై సెల్ఫ్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ డిపార్ట్మెంట్ వెరిఫై చేసి మనం సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ లో తక్కువ కట్టామా ఎక్కువ కట్టామా తక్కువ కడితే నోటీసులు ఇవ్వడమా ఇవంతా డిపార్ట్మెంట్ విల్ డూ. సో దిస్ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఈజ్ వన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ సిన్స్ కన్సిడరింగ్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ సిస్టమ్. మన సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ లో ఏదైతే మనం డిక్లేర్ చేస్తాం అనుకోండి పెనాల్టీలు ఏముండవు, ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే సరిపోతుంది. అదే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కనిపెట్టారు అనుకోండి సో దెర్ ఈస్ 2 type ఆఫ్ థింగ్స్. ఫ్రాడ్, మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఇవన్నీ ఉంటేనేమో 100% ఆఫ్ పెనాల్టీ 74 కింద. అలా ఏం లేకుండా ఫ్రాడ్, మిస్రిప్రజెంటేషన్, ఒమిషన్ ఏం లేదనుకోండి 10% ఆఫ్ పెనాల్టీ. సో ఈ 73 కింద. సో ఈ మనం ఏవైతే సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ లో మనము గవర్నమెంట్ కి బాబు నేను ఇంత పే చేయాలి, ఇలా పే చేస్తున్నాను, డిఆర్సి 03 లో పే చేస్తున్నాను, లేకపోతే యాన్యువల్ రిటర్న్ లో పే చేస్తున్నాను, నా అమ్మట నేను పే చేశాను అనుకోండి అసెస్సీ హీ హిమ్సెల్ఫ్ పెయిడ్ బై వే ఆఫ్ దిస్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ రెజ్యూమ్. సో దెన్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ పెనాల్టీ. మనమే పే చేస్తే దెర్ ఇస్ నో పెనాల్టీ. సో పెనాల్టీ ఏంటంటే మెన్సరియా ఉండాలి. మెన్సరియా అంటే మనకి ఫ్రాడ్లెంట్ ఇంటెన్షన్ అవన్నీ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే 74 కింద 100% పెనాల్టీ వస్తుంది. సో అదర్ దెన్ మెన్సరియా ఉన్నా కానీ దెర్ ఈస్ సమ్ 10% మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ 10% ఆఫ్ పెనాల్టీ అండర్ 73. సో అది కూడా అవాయిడ్ చేయాలంటే బిఫోర్ గెటింగ్ ద నోటీస్ ఇట్సెల్ఫ్ we ourselves to pay the tax interest, then there is no question of any penalty. So this annual return is one more opportunity కన్సిడరింగ్ ద సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ రెజ్యూమ్. ఏవైతే ట్యాక్స్లు పే చేయాలన్నో ఆ ట్యాక్స్లన్నీ మనం ఈ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ద్వారా పే చేస్తే సో వి విల్ అవాయిడ్ దట్ పెనాల్టీ థింగ్. సో దిస్ threshold limit you all know that up to 2 crores there is no need to file annual return. It is optional. సో మీకు ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే బెటర్ యూ ఫైల్ ఇట్. సో ఏమన్నా మీకు ఒకవేళ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా చేస్తున్నారంటే సో యూ కెన్ ఫైల్ యాన్యువల్ రిటర్న్ సో దట్ యూ కెన్ సబ్స్టాన్షియేట్ దట్ సార్ నేను తప్పు చేశాను, ఇక్కడ రెక్టిఫై చేశాను. సో ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ ఆప్షనల్, వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ టు ఫైల్ యాన్యువల్ రిటర్న్. సో ఇట్ ఈస్ more than 5 crores you need to file reconciliation statement along with annual return. So if it is 2 to 5
9C is optional. There also I suggest if you want to inform something to department, sir, ఇది జరిగింది, ఇది చేశాను. సో 9 లో రాయడానికి ఏమి ఉండదు. సో 9C లో అయితే సో యూ కెన్ రైట్ సో అబ్జర్వేషన్స్ అంటే రాసుకోవచ్చు. అక్కడ యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ దిస్ డిఫరెన్స్ కేమ్. సో ఐ హ్యావ్ పెయిడ్ లైక్ దిస్. సో ఇవన్నీ రాస్తే రేపు పొద్దున ఏమన్నా అసెస్మెంట్, ఎందుకంటే 4-5 ఏళ్ళ తర్వాత జరుగుతుంది కాబట్టి అసెస్మెంట్. సో it will substantiate that you don't have mentioned here. You got my point. So 2 to 5, even though it is optional, then your calculations of the client, you suggest whether you want to file it or not. That is your decision. More than 5, compulsory needs to be filed. Here, bond based. Yes, bond based. Aggregate turnover. అన్నిటికీ ఫైల్ చేయాలి సార్, అన్నిటికీ అప్లై అయింది. ఒక్కరికి అప్లై అయితే అన్నిటికీ అప్లై అయింది. సో అంత 40 లక్షల టర్న్ ఓవర్ ఉంది. సో యూనిట్ టు ఫైల్ జిఎస్టీఆర్ 9 ఫర్ ఆంధ్ర తమిళనాడు. ఆర్టీకే ఉంది సార్, ఫీజు వచ్చింది కదా మీకు. 9Cకి పెనాల్టీ ఏం లేదు సార్. సార్ ఇంతకుముందు వ్యాట్లో ఈ క్వశ్చన్ చేయలేదు ఎందుకు సార్ మీరు? 23 రిటర్న్స్ ఫైల్ చేశాం కదా ఇంతకుముందు వ్యాట్లో. సెంట్రలైజ్డ్ ఎక్కువ ఇదేంటే వస్తుంది. సెంట్రలైజ్డ్ లేదు సార్. పెట్టినా కానీ ఓన్లీ దే ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కి సెంట్రలైజ్ రిజిస్ట్రేషన్, సెంట్రలైజ్ పేమెంట్ కాన్సెప్ట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. అంతే ఇంతకు ముందు సర్వీస్ ట్యాక్స్ లో అయితే సార్, సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఫర్ ద హోల్ కంట్రీ రెవెన్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు సిబిఐసి. సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి దే కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఒకటే, అక్కడి నుంచి వచ్చినా ఒకటే. ఇప్పుడు స్టేట్ లో నుంచి కాబట్టి స్టేట్లు గొడవ చేస్తాయి సార్ ఆల్మోస్ట్. కాకపోతే రిటర్న్స్ మరి దానికి సో ఈ నెక్స్ట్ 2 minutes వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యాజ్ ఫర్ as the annual returns are concerned, మీరు ఏం చేసిన యాన్యువల్ రిటర్న్స్ లో ఈ 4 scenarios పైన కవర్ అవుతుంది. ఈ 4 scenarios మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే దాని ఫుల్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ దట్ యు అండర్స్టూడ్. వాట్ ఈస్ దట్ 4 scenarios? First scenario is whatever output you need to pay versus whatever output you have paid through your GSTR 3B or DRC 03. Whatever output you need to pay, మీరు ఎంతైతే పే చేయాలో ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ఎంత అయితే అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ పే చేశారో 3B ద్వారా కానీ DRC 03 ద్వారా కానీ, హౌ మచ్ అవుట్పుట్ యూ నీడ్ టు పేయబుల్ versus whatever is paid. If you have stock paid, DRC 03 లో పే చేయడం. సో యాన్యువల్ రిటర్న్ లో టేబుల్ 4 లో చూపించి దాన్ని DRC 03 లో పే చేయడం. సో టేబుల్ 4 లో చూపించినంత మాత్రాన ఒకవేళ కస్టమర్ రిజిస్టర్డ్ అయితే he won't get input tax credit. సో కస్టమర్ కి ఇన్పుట్ కావాలంటే before 30th November you need to show it in your B2B, then only he will get the input tax credit. So ఓన్లీ యాన్యువల్ రిటర్న్ లో పే చేసినంత మాత్రాన కస్టమర్ వోంట్ గెట్ క్రెడిట్. కస్టమర్ క్రెడిట్ కావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఫైల్ చేస్తేనే ఈ విల్ గెట్ క్రెడిట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద B2C transactions, if you have missed out something, if you have B2B transaction missed out also, you can pay it, there is no worry, but a customer won't get credit. సో B2B ట్రాన్సాక్షన్ కానీ B2C ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఏవైనా అవుట్పుట్ మిస్ చేస్తుంటే you got to know by doing this audit or filing annual returns, that amount you need to pay using DRC 03 along with interest. First scenario, output tax payable is more than output tax paid through 3B or DRC 03, then the balance tax I have to pay using DRC 03 along with interest. First scenario over. Second scenario, output tax payable is less than
already paid. So let's say we should do. Again, How? And we have patient down. సో ఏదైతే పే చేస్తుంటే ఎక్స్ట్రా పే చేస్తుంటే అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా పే చేస్తుంటే పే చేయాల్సిన దానికంటే ఎక్స్ట్రా పే చేస్తుంటే యూ అడ్జస్ట్ అప్ టు అక్టోబర్ రిటర్న్. అక్టోబర్ రిటర్న్ లో 3B లో మీరు ఎప్పుడు లోపైన అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ఓకే. ఇఫ్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ అండ్ గో టు నో దెన్ యూ నీడ్ టు క్లెయిమ్ రిఫండ్. అంతే కదా. నేను పే చేయాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ పే చేస్తే ఆప్షన్ ఏముంది, నెక్స్ట్ టైం పే చేసే దాంట్లో తగ్గించుకుంటాము, లేకపోతే కుదరకపోతే రిఫండ్కి వెళ్తాం. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ ఆర్టికల్ కాల్డ్ ఆర్టికల్ 265. ఆర్టికల్ 265 ఏం చెప్తుందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, నో ట్యాక్స్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ వితౌట్ అథారిటీ ఆఫ్ లా. సో గవర్నమెంట్ కి అథారిటీ లేకుండా సింగిల్ పెన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేయకూడదు. So when we pay excess amount than whatever we have required to pay, it is not a tax. It loses its characteristics as tax. Once it loses its characteristics as tax, it is our money laying with the department. Once our money laying with the department, we can always claim refund. Clear? So దీనికి రెండు ఆప్షన్లు ఏంటంటే అవుట్పుట్ పేయబుల్ ఇస్ లెస్ దెన్ output payable is more than output paid or through GST 3B or DSC 03. ఈ కేసులో మనం we have two options. One is adjustment of payable in the next returns. Second option is going for refund. Over. So two scenarios over. Third scenario, whatever input you need to claim is more than whatever you have claimed. ఓ బిల్ మిస్ అయింది సార్, అకౌంట్ చేయడం మర్చిపోయాను, అకౌంట్ చేశాను, లేకపోతే ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ చేసుకున్నాను, 1,18,000 అకౌంట్ చేసేసుకున్నాను ఎక్స్పెన్స్ లో. సో నాకు ఇన్పుట్ రావాల్సిన దానికంటే తక్కువ ఇన్పుట్ క్లెయిమ్ చేశాను నవంబర్ లోపు. సో నవంబర్ 30th లోపల కనుక్కున్నారనుకోండి, అక్టోబర్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసే లోపల కనుక్కున్నారనుకోండి, that time you can claim input tax credit. If you got to know that after November 30th, then that input lapsed. Whatever input I have to claim versus whatever input I have claimed, if it is less, if you find out that input after November 30th, then that input credit is lapsed. Third scenario over. Then the fourth scenario, whatever input claimed is more than whatever input is available. Reverse it. సో మనం గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తా ఉంటే దానికి టైం లిమిట్ ఉండదు, ఎప్పుడు ఇచ్చినా తీసుకునేది. సో కాకపోతే ఇంట్రెస్ట్ సహా అడిగిద్ది. సో ద ఫోర్త్ సినారియో ఇస్ ఇన్పుట్ ఐ నీడ్ టు క్లెయిమ్ ఓన్లీ 1 lakh rupees. So that 20,000 I need to pay using DSC 03. Adjust ఎట్లా చేస్తారు సార్? One more important aspect as far as the annual returns is concerned. Annual returns లో ప్రొవిజన్ ఉంది సార్. ఏం ప్రొవిజన్ అంటే ఈ ఏరియా annual returns లో పే చేసేది దానికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ పెరుగుతాయి. దానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్ ప్రొవిజన్ తప్పు. నథింగ్ బట్ క్యాష్. మనం క్యాష్ పోయేది ఫీడ్ పే చేస్తున్నాం. మిస్టేక్ జరిగింది, ₹1 బదులు 10 కోట్లు పడింది 3Bలో, 9 కోట్లు క్యాష్ పే చేయమంటే ఎక్కడి నుంచి పే చేస్తాం? సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ వాట్ యూ కెన్ డూ బిఫోర్ ఫైలింగ్ ద యాన్యువల్ DSC 03 voluntary.
సో మీకు అభినందన ఫైల్ చేయబడుతుంది. ఫైల్ చేసే ముందరే డిఎస్ 03 ఫైల్ చేసేయండి. డిఎస్ 03 ఫైల్ చేసినప్పుడు వాలంటరీ 73(5) అని చెప్పేసి ఫైల్ చేసేయండి. మీరు ఏదైతే క్లెయిమ్ చేశారో అది రివర్స్ చేసేయండి, లేకపోతే అవుట్పుట్ తక్కువ పే చేశారో అది పే చేసేయండి. క్వశ్చన్ ఆఫ్ టుమారో క్యాష్ అది అంటే తర్వాత ఫైల్ చేశాను. దిస్ ఈస్ నార్మల్ కన్సిడరింగ్ దిస్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు దీనికి యాన్యువల్ సంబంధం లేదు. సో ఆ ప్రొవిజన్ మనకు అప్లై కాదని చెప్పొచ్చు. సో ఇదొక ఆస్పెక్ట్, ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఎందుకంటే క్యాష్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లేకపోతే నో వరీస్, క్యాష్ లో పే చేస్తాం కాబట్టి. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే మాత్రం బిఫోర్ ఫైలింగ్ ద యాన్యువల్ రిటర్న్ యూ ఫైల్ ద DF03 సేయింగ్ దట్ వాలంటరీ పేమెంట్. ఇంట్రెస్ట్ కంపల్సరీ కదా. ఇంట్రెస్ట్ మీరు క్రెడిట్ అయితే యూటిలైజ్ చేస్తారు లేదా, అవుట్పుట్ అయితే కంపల్సరీ. అవును, అది కట్టచ్చు, అది కట్టచ్చు అంటే ఇది కట్టకూడదా, వాడిచ్చే కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమన్నా నోటీసుల ద్వారా కానీ షోకార్ నోటీస్ కానీ ఏమన్నా అడిగితే అప్పుడు కట్టే డబ్బులు మాత్రం మనం క్రెడిట్ లెడ్జర్ ద్వారా కట్టచ్చు, యాన్యువల్ రిటర్న్స్ మాత్రం క్యాష్ ఒకటి ఎందుకు కట్టమంటున్నారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో లాజిక్. అందుకే నేను చెప్పాను వాట్ రాంగ్ క్యాష్ లెడ్జర్ అనేది. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. యాజ్ ఫర్ as ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ కన్సర్న్డ్, సో చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ కన్సర్న్డ్, ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ అన్యూటిలైజ్డ్. అవైల్ చేసుకోవాలి, యూటిలైజ్ కూడా చేయాలి. దెన్ సెక్షన్ సెక్షన్ అమెండ్ అయిపోయింది సార్. 50 subsection 3 is amended retrospectively from 1/7/2017. Second aspect, there is no question of interest other than 18%. ఏ ఇంట్రెస్ట్ అయినా 18%. ఇది కూడా రెట్రాస్పెక్ట్ అమెండ్మెంట్ జరిగిపోయింది. సో నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ 24%, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ 30%, అంతా 18%. ఎప్పుడు అవైల్డ్ అండ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్పుట్ అయితే, అవైల్డ్ అండ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్పుట్ అయితే, అవుట్పుట్ అయితే అవుట్పుట్ ఏదైతే స్టార్ట్ పే చేసామో దాని మీద 18%. క్యాష్ లో పే చేసిందంటే, సో క్రెడిట్ లో పే చేసిన దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఏం అవసరం లేదు. క్యాష్ పోర్షన్ ఎంతైతే పే చేస్తామో దాని మీద మాత్రం యూనిట్ పే ఇంట్రెస్ట్ అంటే 18%. ఒకవేళ యూటిలైజ్ చేయకపోయినా ఇంట్రెస్ట్ కట్టించున్నా ఆర్ 54% ఇంట్రెస్ట్ కట్టినా the balance amount you can claim as refund. Clear? We filed the refund application and we got the refund amount also for your kind information. So ఏదైతే రెట్రాస్పెక్టివ్ అమెండ్మెంట్ జరిగిన తర్వాత, సో 24% కానీ 30% కానీ, ఎందుకంటే స్టేట్ ఆఫీస్ లో చాలా ప్లేస్ లో 24%, 30% పే చేయించారు. ఇనెలిజిబుల్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేస్తే 24, సో అది 18 అప్లై కాదు, 18 అవుట్పుట్ తక్కువ పే చేస్తే అని చెప్పేసి. సో రూల్ అయితే రెట్రాస్పెక్టివ్ అమెండ్మెంట్ జరిగింది. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, సెక్షన్ ఇస్ క్లియర్ అండ్ రూల్ ఆల్సో క్లియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ అవైల్డ్ 1 lakh rupees of ineligible credit and I have utilized only 50,000. Whether I need to pay interest on 1 lakh or 50,000? 50,000 only. To that extent of 50,000 only. I have availed that 1 lakh credit in the month of June. I have utilized 50,000 in the month of December. So up to 50,000 will come from December only, not from June. So utilization. Malla utilization kuda there are recent changes that for IGST utilization you need to add all GST, CGST, SGST మూడు balances తీసుకొని అప్పుడు utilization అయితేనే then only you should consider it utilization. IGST కి ఎందుకంటే IGST చెప్పలేదు. సో వచ్చేటప్పుడు ఏమో IGST అంతా వాడేసారు, బ్యాలెన్స్ లేదు, క్యాలిటీ బ్యాలెన్స్.
సో అందుకని ఐజిఎస్టి అవుట్పుట్ లైబ్ ఐజిఎస్టి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు యాడ్ ఐజిఎస్టి సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి and compare whether you have utilized or not. If you have not utilized, then you will not to pay any interest. To that extent, cut off space. సో దిస్ ఈ ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ చాలా మంది చాలా తప్పులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐ హావ్ క్లారిఫైడ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ కన్సర్న్. సో దిస్ ఈస్ ద anatomy of GSTR9 ఏమేమి టేబుల్స్ ఉంటాయి అనేది. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ వాట్ ఆర్ టేబుల్స్ బ్రీఫ్లీ, నాట్ ఇన్ డెప్త్ అండ్ so that you will have a basic idea. The first thing as far as part 1 is concerned, basic details. Basic details ఏమేమి ఉంటాయంటే జిఎస్టీ నెంబరు, ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తున్నాము, ఎస్ఎస్సి నేమ్, ఇవన్నీ జనరల్ డీటెయిల్స్. యూ నీ నాట్ ఫిల్ ఓన్లీ, డైరెక్ట్లీ ఆటో పాపులేట్ అయిపోతుంది, మీరు ఫిల్ చేయక్కర్లేదు. సో దేర్ ఆర్ 2 ways ఆఫ్ ఫైలింగ్ యాన్యువల్ రిటర్న్. వన్ ఈజ్ ఆన్లైన్ పోర్టల్, డైరెక్ట్లీ పోర్టల్లో మీరు వెళ్ళేసి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఫిగర్స్ ఆల్రెడీ ఆటో పాపులేట్ అయి ఉంటాయి, అవి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ ఎక్సెల్ యూటిలిటీ ఏదైతే ఉందో, that Excel utility you can do it and you can upload that Excel utility. Now you have many softwares where directly it will only create XML file and directly it will upload it in portal. So any of these things you can do it. Second thing, this outward table. So as I told that first 2 things, outward tax liability. So GST మొత్తం annual returns అన్ని 2 aspects, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. సో అందుకే చెప్పింది ఆ 4 సినారియోస్ లో ఏమైనా 4 సినారియోస్ కవర్ అవ్వాల్సిందే. మీరు చేయాల్సిన దానికంటే ట్యాక్స్ తక్కువ పే చేయడం లేకపోతే ఎక్కువ పే చేయడం, మీరు క్లెయిమ్ చేసిన దానికంటే ఇన్పుట్ తక్కువ క్లెయిమ్ చేయడం, ఎక్కువ క్లెయిమ్ చేయడం. సో ఆ 4 ఆన్సర్లకి మీరు ఏ సిచ్యువేషన్ లో పడుతున్నారో క్లియర్ అయిపోతే ఆ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం మనం పే చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అది పే చేయడం లేదా ఐజిఎస్టీ బదులు సిజిఎస్టీ కట్టినా, సిజిఎస్టీ బదులు ఐజిఎస్టీ అలాంటి కట్టినప్పుడు అక్కడ కూడా ఆ సినారియోలో కూడా మార్చుకోవచ్చా? ట్యాక్స్ రేట్ బై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేయింగ్ ఐజిఎస్టీ ఐ పేడ్ బై మిస్టేక్ సిజిఎస్టీ. అది రెవెన్యూ న్యూట్రల్ సార్. దెర్ ఈస్ వన్ సెక్షన్ ఇన్ CGST Act, section 77 of CGST Act, and IGST also there is section 19 of IGST Act. సో ఈ సెక్షన్ ప్రకారం మనం ఏదైతే ట్యాక్స్ రాంగ్ గా పే చేసామో ఆ రాంగ్ గా పే చేసిన ట్యాక్స్ ని రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్ గా ఏ ట్యాక్స్ అయితే పే చేయాలో అది పే చేయాలి వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్. సో దోస్ 2 sections ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ మనం పే చేసాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ బెనిఫిట్ ఇస్తుంది. ఏదైతే తప్పుగా పే చేయడం వల్ల మనం పే చేయకుండా అయితే లేవు కదా. సో పే చేయకుండా ఉంటేనే అప్పుడు మనకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీయో అవన్నీ వస్తాయి. మనం పే చేయాల్సింది రాంగ్ గా పే చేసాం కాబట్టి సెక్షన్ 77 అండ్ సెక్షన్ 19 ఆఫ్ IGST Act యూ కెన్ claim the refund of wrong pay tax and pay the correct tax without interest. సో అది మనం సపరేట్ గా చేసుకోవాలి సార్. దాంట్లో యాన్యువల్ రిటర్న్ లో అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. కాకపోతే డిస్క్లోజర్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ చూపించి రిఫండ్ ఫైల్ చేసినప్పుడు మేము యాన్యువల్ రిటర్న్స్ లో కూడా ఇలా కరెక్ట్ గా చూపించామని చెప్పేసి మీ వ్యూ సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవడానికి యూ కెన్ యూజ్ దిస్ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫర్ యూ సబ్స్టాన్షియేటింగ్ దట్ రిఫండ్ క్లెయిమ్. So as far as the output service is concerned, amendments ఏమన్నా చేశారా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం there are prescribed tables from 4 to 5. So table 4 talks about all tax amount involved supplies. Table 5 talks about all exempted tax amount involved in supplies అన్ని 5 లో ఉంటాయి. 5 ఏమంటాయి? ఎక్స్పోర్ట్ వితౌట్ పేమెంట్, exempted supplies, negated supplies, నాన్ GST supplies, no supply. సో ఇవంతా టేబుల్ 5 లో. టేబుల్ 4 ఏమో ట్యాక్స్ ఇంపాక్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ విత్ పేమెంట్, ఎస్ఇజెడ్ విత్ పేమెంట్, B2B supplies, B2B amendments, deemed exports. So all these things will be there. Amendments of whatever I told that B2B, B2C. So all those things will be there in table 4 and table 5 is for exempted supplies. So this one slide is very important as far as the relaxations for 22-23. So ఈ ఫైనాన్స్ ఇయర్ కి ఈ టేబుల్స్ లో ఏదైతే రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారో ఈ టేబుల్ లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో GSTR 9 వచ్చిన కొత్తలో అయితే దేర్ ఆర్ మెనీ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఫస్ట్ 2 months లో ఎవరైతే ఫైల్ చేశారో వాళ్ళకి చుక్కలు కనపడింది.
సో 2 months తర్వాత రిలాక్సేషన్ చేశారు. జిఎస్టీలో అయితే చాలా వరకు అలానే ఉంది. ఫస్ట్ ఎవరైతే చేస్తారో మాత్రం వాళ్ళకి మాత్రం షోర్ చేసిన సో నో ఎమ్యూనిషన్ స్కీమ్ యూ నీడ్ టు పే ఓన్లీ 20,000. అంతే సార్. మరి పద్ధతి ప్రకారం అంతే అంతే. సో జిఎస్టీలో కొంచెం ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. దోస్ హు ఆర్ నాన్ కంప్లైంట్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్లైంట్ తెలియదు, వస్తుందో రాదో తెలియదు. సో అలాగే జిఎస్టీ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ లో కూడా స్టార్టింగ్ లో చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ కష్టాలన్నీ ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ చెప్పిన తర్వాత చాలా రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు. సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వర్స్ సప్లైస్ హెచ్ఎస్ఎన్ తెలీదా, అయితే ఓకే తీసేయండి, ఇన్వర్స్ సప్లైస్ హెచ్ఎస్ఎన్ అయిపోతుంది. స్టార్టింగ్ లో అయితే ఇన్వర్స్ సప్లైస్ హెచ్ఎస్ఎన్ మొత్తం ఏంటి అన్నారు. తర్వాత 10% ఆఫ్ యువర్ ఇన్వర్స్ సప్లైస్ యూనిట్ యూహెచ్ఎస్ఎన్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అన్నారు. సార్ ఇప్పుడు పెన్ను వెళ్ళి ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో పెన్ను కొనుక్కొచ్చాను నేను. పెన్ను మళ్ళీ ఆ పెన్ను హెచ్ఎస్ఎన్కి వెళ్ళి పెన్ను ఏడలో చూసుకొని మళ్ళీ ఆ పెన్ను డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైతే 9 లో ఉన్నాయో 9C లో ఉన్నాయో, ఇందాక సార్ అడిగారు కదా టేబుల్ 14 ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ వైజ్ బ్రేకప్. సో నేను ఆర్ట్ ఎక్స్పెన్స్ మీద ఎంత ఇన్పుట్ క్లెయిమ్ చేశాను, ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ మీద ఎంత ఇన్పుట్ క్లెయిమ్ చేశాను, రా మెటీరియల్ మీద ఎంత ఇన్పుట్ క్లెయిమ్ చేశాను. సో ఆ బ్రేకప్ అంతా కూడా ఇంతకు ముందు ఉండేవి. సో దట్ టేబుల్ 14 ఆఫ్ 9C ఆల్సో దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఆప్షనల్. సో ఐ సజెస్ట్ నాట్ టు ఫిల్. సో ఆప్షనల్ అని చెప్పేసి ఇందాక సార్ ఇందాక మీరు ఆప్షనల్ కుదిరితే ఫైల్ చేయమన్నారు కదా అని చెప్పారు కదా. సో అది మీరు ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా చేస్తే అక్కడ చేయండి. ఇక్కడ ఆప్షనల్ అని చెప్పేసి మీరు ఫైల్ చేశారంటే, ఎందుకంటే రీసెంట్ గా ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ దే కేమ్ ఫర్ ఆడిట్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 17, 18 లో 18, 19 లో ఈ మెన్షన్ చేశారు. ఏదైతే టేబుల్ 14 లో దీని మీద ఇంత ఇన్పుట్ క్లెయిమ్ చేశాను, దీని మీద ఇంత ఇన్పుట్ క్లెయిమ్ చేశాను. నౌ హీస్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ టేబుల్ 14. సో ఇది బ్రేకప్ అంతా ఇవ్వండి ఈ యాడ్ చేయాలి. సార్ అసలు కదా ఆ టేబుల్ ఆప్షన్ సార్ మేము ఫిల్ చేసినందుకు మాత్రం మీరు మళ్ళీ ఫిల్ చేసిన కదా మీరు సబ్స్టాన్షియేట్ చేయండి, మీ దగ్గర డేటా ఉంటుంది కదా అనుకుంటున్నారు. సో ఈ దీస్ కేసెస్ అంటే దెన్ దేర్ ఇస్ ఆప్షనల్ దే హావ్ గివెన్ యూ యూటిలైజ్ ఇట్. సో డోంట్ గో అండ్ డూ ఆల్ ద వర్కింగ్స్ వాట్ ఎవర్ దే హావ్ ఆస్క్డ్. So there is one more important aspect as far as ITC is related. ITC work you need to bifurcate క్యాపిటల్ గూడ్స్. క్యాపిటల్ గూడ్స్ బైఫర్కేషన్ మాత్రం కంపల్సరీ చేయాలి. అదర్ దెన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంతా ఇన్పుట్స్ లో వేసేసుకోవచ్చు. ఇన్పుట్ సర్వీస్ మొత్తం ఇన్పుట్స్ లో వేసేసుకోవచ్చు. క్యాపిటల్ గూడ్స్ యూనిట్ టు బైఫర్కేట్ సపరేట్లీ. సో దట్ ఈస్ క్లియర్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వచ్చింది. ఇంతకు ముందు మొత్తం ఇన్పుట్స్ లో వేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మాత్రం ఇన్పుట్ రిలేటెడ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ మాత్రం సపరేట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. అదర్ దాన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ మొత్తం సపరేట్ గా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఎలా తెలుసుకుంటాం సార్? బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళి అసెట్స్ ఎడిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం క్యాపిటల్ గూడ్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ టాలీ అయితే మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళిపోయి ఓచర్ పెట్టేసుకొని డైరెక్ట్ గా మీరు ఏవైతే జిఎస్టి అదే కాన్ఫిగరేషన్ ఉండేది కదా 14 కాన్ఫిగరేషన్ పెట్టుకొని జిఎస్టీ ఉన్న ఎంట్రీలు మొత్తం క్లెయిమ్ చేసుకుంటే మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ జిఎస్టీ యాజ్ ఫర్ యాజ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆర్ కన్సర్న్. రివర్సల్స్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్. సో రివర్సల్స్ మొత్తం 7H లో వేసేసుకోవచ్చు. ఏవైతే ఇన్పుట్ రివర్సల్స్ చేసామో, ఎందుకు రివర్స్ చేసామో, రూల్ 40 కోసం రివర్స్, రూల్ 42 కోసం రివర్స్ చేసామా, రూల్ 43 కోసం రివర్స్ చేసామా, ఆ బ్రేకప్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు. డైరెక్ట్ గా ఒకటే టేబుల్ లో 7H టేబుల్ లో వేసేసుకోవచ్చు. రివర్సల్స్ డీటెయిల్స్ ఏమి మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు. సో ఈ ఇయర్ క్రెడిట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమైనా తీసుకుంటే ఈ ఇయర్ క్రెడిట్ ఇయర్ క్రెడిట్ ఏమైనా నెక్స్ట్ ఇయర్ లో తీసుకుంటే ఆ ఇయర్ క్రెడిట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో రివర్స్ చేస్తే సో దోస్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో వి విల్ నాట్ గివ్. ఇది ఇస్ ఆప్షనల్. సో ఎనీ క్రెడిట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ అవైల్డ్ బిఫోర్ 30th November ఆర్ రివర్స్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో ఆప్షన్. Outward 10 11 yes.
10-11 ఇవ్వాలి. 10 they made it back. 12-13 అవసరం లేదు. And then balance inverse of this HS. Outward Penalty and penalty, general penalty. So పర్లేదు సార్, పర్లేదు సార్. వాళ్ళ పెనాల్టీ ఎక్కడైనా వేయచ్చు సార్. కాకపోతే but you need to understand there is a section 125 talks about general penalty. ఇంకెక్కడ పెనాల్టీ చెప్పకపోతే they have this facility of 125 general penalty, 25,000 CGST, 25,000 SGST. There is వాళ్ళు ఇంకొక సెక్షన్ ఎక్కువ చదివితే సరిపోయింది. సెక్షన్ 126 there is one section. అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఇలాంటి ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ రెవెన్యూ ఇంపాక్ట్ లేని మిస్టేక్స్ ఏమైనా చేస్తే ఆ పెనాల్టీ వేయక్కర్లేదని చెప్పేసి సెక్షన్ 126 చెప్పింది. మనం సెక్షన్ 125 తోనే ఆగిపోతున్నాం ఆ డిపార్ట్మెంట్ లాగా. సో 126 చదవండి. సో నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ గెట్ ఎనీ నోటీస్ ఆఫ్ 125 యూ రిప్లై యూజింగ్ 126. సో ఇప్పుడు హెచ్ఎస్ఎన్ డీటెయిల్స్ అయిపోతాం వల్ల గవర్నమెంట్ కి ఏమైనా రూపాయి రాలేదా? యూ గాట్ మై పాయింట్. సో ఏదైనా రెవెన్యూ ఇంప్లికేషన్ ఉంటేనే దే కెన్ గో ఫర్ 125. సో దే కెన్ లెవీ దట్ 50,000 పెనాల్టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం మనం జరిగినప్పుడు డిస్ప్లే బోర్డ్స్ డిస్ప్లే చేయలేదు, లేకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ డిస్ప్లే చేయలేదు, రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ డిస్ప్లే చేయలేదు, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయలేదు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే పుట్ జనరల్ పెనాల్టీ ఆఫ్ 25+25. అంటే ఎస్ఎస్సీస్ ఈ యొక్క దానికోసం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడమో లేకపోతే ఫైట్ చేయడమో జనరల్ గా చేయరు. సో బట్ వన్ థింగ్ వాట్ యూ కెన్ రిప్లై యాజ్ ఫర్ యాజ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కన్సర్న్, అంటే వేరే ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఇది కూడా ఒక ఇష్యూ ఉంది అనుకోండి, అలాంటి కేసులో ఎలాగో వేరే ఫైట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది కూడా ఫైట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఆ కేసులో అంతా యూ గెట్ ద ప్రొటెక్షన్ అండర్ 126. 126 states that this penalty can be waived when it is there is no financial implication for the government. సో మన హెచ్ఎస్ఎన్ డీటెయిల్స్ వేయకపోవడం వల్ల కానీ దీని వల్ల మనకి ఇప్పుడు అలా అయితే జిఎస్టీ 3B లో there is something called inward supplies of exempted supplies, inward supplies from composition dealers. How many of you are failing that table? So I didn't say anyone is filling the table except a few, 1 out of 100 are filling the table. Inward supplies, I'm not talking about outward supplies. There is table 5, I think. Table 5 talks about inward supplies of exempted supplies, inward supplies from composition supplies. So intrastate to intrastate value. So those details under no one is filling. So these things you can get the benefit of section 126 saying that this does not impact any revenue for the government. So you can get protection under section 126. ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయకుండా ట్యాక్స్ కట్టుకోవచ్చు సార్. ఎందుకంటే సార్ ఈ ఇన్వాయిస్ ఫ్యూ కోర్స్ ది ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్ దాని మీద ట్యాక్స్ ఆయన కట్టాడు మీకు మొత్తం చెప్పేసి 3 కోర్స్ చెప్పినవి. సో బట్ right when we have facility to generate e-invoice, better we generate for last 1.5 year also you can generate now. So you don't bother about whether సో మీరు అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే ఈ వే బిల్ లేకుండా గూడ్స్ తెచ్చుకుంటే చేసుకోవచ్చు సార్. కాకపోతే అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మూమెంట్ హౌ యూ ప్రూవ్. సో ఈ వే బిల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎంత జనరల్ గా చేసుకోండి. ఈ వే బిల్ వచ్చిన డేటాని మీ పర్చేజ్ డేటాని డేటా కంపేర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ బిల్ టు షిప్ కాన్సెప్ట్. సో నాకు డైరెక్ట్ వెండర్ నుంచి కష్టం అనుకోండి. అండ్ సి ఏ విల్ బి బిల్లింగ్ టు బి sending to C. So he will bill to B, ship to C.
సో సమ్ టైమ్స్ నాకేమంటే సిజిఎస్ నెంబర్ నాకు తెలియదు, ఏం తెలియదు. ఎందుకు ఇస్తాడు, డి ఎందుకు ఇస్తాడు, డి ఇస్తే దాని గురించి అమ్ముకుంటాడు కదా. ఏ అడ్రస్ జిఎస్టీ ఆఫ్ సి డి ఇన్వెస్ట్. that this is not, you have not received the goods and all. ఇది దగ్గర అన్ని ఉంటాయి కస్టమర్లు, గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఫ్యాక్టరీలో కాదు, గూడ్స్ రిసిప్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ ఈ రేట్లో లేదని చెప్పేసి నీకు ఈ రేట్లు ఎప్పుడు కావాలి, ఈ రేట్లు ఎప్పుడు కావాలంటే ఈ విల్ హ్యాస్ రిలవెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద మూమెంట్ లో పట్టుకున్నప్పుడే ఈ రేటు. మూమెంట్ వన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో రిలవెన్స్ ఫర్ ఈ. సో గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే స్టేట్ జిఎస్టీ అఫీషియల్స్ ఎక్కువగా, సో స్టేట్ జిఎస్టీ అఫీషియల్స్ ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా ఈ వే బిల్ టర్న్ ఓవర్, సో దానికి దీన్ని మ్యాచ్ ఇవ్వమంటారు. 50,000 కంటే తక్కువ ఉంటే ఎదురు బాగా తీసుకొస్తే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోటరైజ్డ్ వెహికల్. ఎదురు బండికి నెంబర్ ఉండిద్ది, ఈ వే బిల్ జనరేట్ చేయడం కూడా లేదు. లేకపోతే ఈ ఆపోజిట్ టు మై హౌస్, మై కస్టమర్స్ ప్లేస్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ మై ప్లేస్. ఇక్కడి నుంచి అక్కడ నేను మోటార్ కార్ పెట్టుతాను, నాకు మోటార్ వెహికల్ పెట్టి అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాను, ఇద్దరు ముగ్గురు కూలింగ్ పెట్టి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్తాను. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఈ వెహికల్. సో ఈ వెహికల్ మనం రిప్లై చేసేటప్పుడు దీస్ థింగ్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ అండ్ రైట్ ఇట్. సో వన్స్ ఈ వెహికల్ లేదంటే ఆ క్రెడిట్ ఏమంటే మాత్రం తప్పు. ఇట్ షుడ్ బి, యూ నీడ్ టు ప్రూవ్ కంపల్సరీ దట్ సెక్షన్ 2 ప్రకారం ఏదైతే you should have received the goods in condition. Received the goods condition fulfill చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ రేటు ఉంటేనే రిసీవ్ చేసుకునేది మాత్రం ఎక్కడ లేదు. కంప్లైంట్స్ చేయలేదా సార్? పెనాల్టీ చెప్పా కదా సార్, యూ కెన్ గో ఫర్ 126. అది డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా సార్ అన్ని so you can get the production from 126, sir. So so many people are asking me doubt whether we need to fill 9 first or 9C first or tax audit first. So అలా ఏం లేదు. Okay. It is suggested to prepare online. You prepare continually. Financial easily have all the calculations. So ఏమేం reconciliations general గా ఉండాలి. As far as turnover is concerned, so first you arrive what is the total output liability. So you see total output liability as per your financial statements, and then compare with your all 3Bs whatever you have paid, and see if any DRC03 payments are there. Then you come to first scenario. So output tax liability payable minus paid is more means you go for refund. If it is less means you need to pay using DRC03 along with interest. So output tax liability is also we need to see all 3Bs for the whole year. Presently we have this facility of downloading consolidated 3B from the portal itself. So portal lo consolidated 3Bs undi, consolidated 1 undi. సార్ 1 లో వేసాను, తప్పుగా వేసాను, 3Bలో పే చేయలేదు, అది తప్పుగా వేసాను సార్, ట్యాక్స్ పే చేయాలా? సో 1 లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ B2Bలో 1 lakh rupees ఎక్స్ట్రా వేసాను, ఆ పర్సన్ కి నేను అమ్మలేదు, 1 lakh plus 18% వేసాను, 1,80,000. 3B ఫైల్ చేసేటప్పుడు నాకు తెలిసింది, బాబు ఇది వాడికి తప్పేసేవరా బాబు అని చెప్పేసి నేను ఆ 1 lakh మీద 18,000 నేను 3B ఫైల్ చేసి పే చేయలేదు. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నవంబర్ దాకా అయిపోయింది టైం పీరియడ్, నేనేం దాన్ని అమెండ్ చేసి జీరోలు ఏం చేయలేదు. సో నౌ వైల్ ఫైలింగ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ కెన్ ఐ డూ ఎనీథింగ్ ఆర్ ఐ షుడ్ పే దట్ 18,000? గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, బాబు నువ్వు
జిహెచ్ఆర్ 1 లో వేసావు కాబట్టి 1,00,000 మీద 18,000 వేసావు కాబట్టి 18,000 ఆయన ఇన్పుట్ తీసుకుని ఉంటాడు. సో నువ్వు కట్టాలని ఇది కట్టాలా లేదా? వాడు ఇన్పుట్ తీసుకుంటే వాడు తప్పది. వాడు దాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నాడు వాడు? 2,00,000 కిందని తీసుకుంటా. అందుకే ఇంకా చెప్పాను. When there is no supply, no need to pay GST. ఇదే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇందులో తప్పుగా ఒకసారి ఒక ఇన్వాయిస్ 1,00,000 ప్లస్ 18,000 వేసినంత మాత్రం 18,000 లైబిలిటీ వచ్చేసిద్దే నాకు. అవును, దట్ 1 lakh it won't be there in your financial statements na. సో అదే సార్ మీరు ఎడ్యుకేట్ చేయండి. అదే సార్ ఇప్పుడు వాడికి వచ్చిందంటే అవును సార్. సో దోస్ థింగ్స్ అండర్ యూ హ్యావ్ ది ఫెసిలిటీ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్. బిఫోర్ నవంబర్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ అలా ఏమైనా చేసినా కానీ నేను జిఎస్టీఆర్ 1 లో అమెండ్మెంట్ చేసుకొని ఆ ఇన్వాయిస్కి వెళ్ళి మొత్తం జీరోలు చేసుకోవడమో, లేకపోతే 1 lakh బదులు 10,000 అయితే 10,000 బదులు 1 lakh అయితే ఆ చేంజెస్ అని చేసుకుంటాను. ఇఫ్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత డిస్కషన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి స్టిల్ వీ హ్యావ్ టైం లిమిట్ నౌ. సో లాస్ట్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని మనం ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు దీస్ మిస్టేక్స్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ హౌ వీ కెన్ రెక్టిఫై. సో ఈ నవంబర్ 30 దాకా మనకి టైం ఉంది కాబట్టి సో ఈ మిస్టేక్స్ ఏవైతే వైల్ డూయింగ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ అవుట్ యూ బెటర్ రెక్టిఫై నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీ ఇన్వాయిస్ కానీ మీరు ఏమైనా తప్పుగా వేస్తే నవ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ జీరో సో దట్ యూ కెన్ టెల్ టుమారో టు ద డిపార్ట్మెంట్ సేయింగ్ దట్ బాస్ దిస్ I made it as zero after considering all these things. So there is no supply involved at all. So there is no need to pay GST on this. చెప్పండి. నెక్స్ట్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో పట్టుకున్నారా? జిఎస్టీలో పట్టుకున్నారు సార్? అంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్కమ్ అంటే ఎలా సార్? నాకు అర్థం కాదు. స్టాక్ ఏమైనా తగ్గిందా సార్? బ్యాంక్ రేట్స్ అయితే చెప్పాను కదా సార్, నో సప్లై నో జిఎస్టీ. అదే మీకు ఆయిల్ నాన్ జిఎస్టీ మీరు సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవాలి కదా సార్. నాన్ జిఎస్టీ మీరు పెట్రోల్ అమ్మారా, డీజిల్ అమ్మారా, లేకపోతే అసలు మీరు ఎందుకు అసలు ఇన్కమ్ చూపిస్తున్నారు సార్? అదే సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం మీరు అది 269 ఎస్ఎస్ ఏదో ఉంది కదా, అది ఏదైతే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్కమ్ అయినా కానీ అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం. సో ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం అది ఇన్కమ్ అయింది కాబట్టి మీరు జిఎస్టీ కడుతున్నారు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం ఇన్కమ్ అయిన మాత్రాన జిఎస్టీలో సప్లై అవ్వదు. Unless there is supply, there is no need to pay GST. నాన్ జిఎస్టీ పెట్టబాక నో సప్లై అని ఒక కాలం ఉంది. నో సప్లై నాన్ జిఎస్టీ కాదు, నో సప్లై అంటే సప్లై లేదు. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇందా చెప్పానా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి వచ్చిన చిట్ అమౌంట్, లేకపోతే షేర్ నుంచి వచ్చిన డివిడెండ్, అవన్నీ నాన్ ట్యాక్సిబుల్ కాదు అసలు కాదు. నో సప్లై అది దాంట్లో వేసుకోండి. లేకపోతే టేబుల్ జిఎస్టీఆర్ 9C లో ఎనీ అదర్ రీజన్స్ అని ఒక టేబుల్ ఉంది. అందరూ మిస్లేనియస్ అంతలో కొట్టమని చెప్తా ఉన్నారు అందరూ. సో దాంట్లో వేసేయండి, దాంట్లో వేసేసి ఒక రీజన్ రాయండి. దిస్ ఈస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ ఫౌండ్ అవుట్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాట్ ఎవర్ యూ టోల్డ్. సో మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సార్, వేరే యాక్ట్ లో ఇన్కమ్ అవడం వల్ల జిఎస్టీలో సప్లై if I'm dealing in drugs, I got some income that is called as illegal income. సో అది ఇల్లీగల్ ఇన్కమ్ అని మాత్రాన జిఎస్టీ కాదు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టనంటే తప్పు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇన్కమ్ వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ లెవిబుల్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్.
వాడి ముందర ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టించుకుంటాడు. తర్వాత వెళ్తా ఏదైతే డాక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పే సంగతి. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే అక్కడ టాక్సిబుల్ ఈవెంట్ ఎక్ట్రాక్ట్ అయితే వన్స్ యూఆర్ ఎర్నింగ్ ఇన్కమ్ యువర్ టాక్సిబుల్ ఈవెంట్ అట్రాక్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ మీకు అంతే. సో వన్స్ ఓన్లీ 269 ఏదైతే డిపాజిట్ క్యాష్ డిపాజిట్ వల్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో చూపించేంత మాత్రాన ఈ షుడ్ ప్రూవ్ దట్ ఏదైతే రీసెంట్ గా ఐ గోట్ వన్ కేసు ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సంప్షన్ పట్టుకొని, సో లాస్ట్ ఇయర్ లో ఇంత కన్సంప్షన్ కి ఎంత ఇన్కమ్ చూపించావు, ఈ ఇయర్ లో ఇంత కన్సంప్షన్ జరిగింది, సో ప్రపోర్షనేట్ గా ఇంత ఇన్కమ్ ఉండాలి. సో జిఎస్టీ జిఎస్టీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు జిఎస్టీ వాళ్ళు కట్టమంటున్నారు ఇంత 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 అని చెప్పేసి. సో సార్ దే కెన్ రైజ్ దట్ అబ్జెక్షన్, నో నో బట్ యూ నీడ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ ఏదో మీ రీజన్ చెప్పాలి. చిన్న అవుట్డేట్ అవ్వచ్చు. అదే సార్ ఏదో అంటే యూ నీడ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ సార్. వాళ్ళైతే రైజ్ చేస్తారు, రైజ్ చేసిన 100 ఫోరమ్స్ లో అది ఎందుకంటే దే నీడ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ దట్ ఇన్కమ్. ఓన్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇట్ డజంట్ బికమ్ సప్లై. సో ఏదైతే ఏమని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ బేసిక్ రూల్. అంటే now from 1st January 2022 onwards, we have this reconciliation with GSTR 2B compulsory. 1st January 2020 నుంచి GSTR 2B తో reconciliation compulsory. You need to take credit only if it is appearing in GSTR 2B. సో ఇప్పుడు దాకా అది కంపల్సరీ లేదంటేనే నోటీస్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ నుంచి 1st January 2022 నుంచి అది కంపల్సరీ అని చెప్తే గవర్నమెంట్ కి ఇప్పుడు దాకా లేని పవర్ దే బాట్ ఇట్ త్రూ దిస్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ ద యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సెక్షన్ 16 సబ్సెక్షన్ 2 లో ఈ కండిషన్ కూడా యాడ్ చేస్తారు, ఏంటంటే 2B లో ఉంటేనే క్రెడిట్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి. ఇప్పుడు దాకా ఆ కండిషన్ లేదు. కండిషన్ లేకపోతేనే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా యాడ్ చేస్తే సో we lose easy. So but we need to do this reconciliation, sir. That is one extra task. ఎప్పుడు ఎలా ఉంది? January 2022. ఇది ఏక 8B 8A లో దే from 2B. Our understanding is 2A, but 2B mandatory అయిపోయింది మొత్తానికి. ఓన్లీ 3 months mandatory అయింది. జనవరి, అందుకే 2A తీసుకున్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ 8A is nothing but 2B. ఎందుకంటే when you fill your entry in GSTR 2A, file in your GSTR 1, that will come in your 2A, 2B. ఓన్లీ ఫిల్ చేసావు, ఫైల్ చేయలేదు. 8A లో ఓన్లీ ఫైల్ చేసినా వస్తాయి. సో నథింగ్ బట్ 8A is nothing but coming from 2B only, not 2A. కరెక్ట్. ముందు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కూడా ఉండొచ్చు. మన బుక్స్ రికన్సిడర్ చేసేటప్పుడు 2A వస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉందో. కాకపోతే అవన్నీ రావాలి. వచ్చేస్తుంది. అదే ప్రాబ్లం కదా మనకి. 3B తీసుకునేటప్పుడేమో 2B తీసుకోమన్నారు. ఇక్కడ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఏమో 2A వస్తుంది. సో అది రిప్రజెంట్ చేసి ఉంచారు, కాకపోతే సొల్యూషన్ లేదు. సో అయ్యారా లేదా అని ఇప్పుడు అవును.
No, in 2 years if you download it, that e-invoice number will come now. You sort out those who are not e-invoice not enabled. Then you have facility in your e-invoice portal by searching whether he is as enabled or not. There you need to see and అది కాకపోతే నీకు సెర్చ్ చేస్తే దే హావ్ గివెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సెర్చ్ మై జిఎస్టిఎన్ దే విల్ టెల్ దట్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ ఫ్రమ్ 20 crores to 50 crores రేంజ్ సో హీఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఈ ఇన్వాయిస్ ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ అని చెప్పేసి వస్తుంది ఈ ఇన్వాయిస్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఈ ఇన్వాయిస్ ఎనేబుల్మెంట్ కొడితే సో ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత కూడా ఎప్పటి నుంచి ఎనేబుల్ అయింది కూడా వస్తుంది ఈ ట్రాన్స్పేర్ ఇస్ ఫాలింగ్ అండర్ దిస్ టర్న్ ఓవర్ సో హీఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఈ ఇన్వాయిస్ ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ అని వస్తుంది సో అది మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిందే సో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి లేట్ ఫీస్ కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ దాకా అయితే ఇప్పుడు మొన్నటితో ఎమ్నిస్టీ వాట్ ఎవర్ ఎమ్నిస్టీ స్కీమ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది 20,000 పే చేస్తే ఎక్సెస్ ఏదైతే లేట్ ఫీ ఉందో అదంతా వేవ్ ఆఫ్ అయినట్టు బట్ వీ రిప్రజెంటెడ్ దోస్ ఆల్రెడీ ఫైల్డ్ అంటే ఫైల్ చేశారు కాకపోతే ఫైల్ చేసినప్పుడు పోర్టల్లో రాలేదు పోర్టల్లో లేట్ ఫీ రాకుండా ఫైల్ చేశారు యాక్చువల్లీ నిన్న కూడా మొన్న ఫైల్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా మందికి లేట్ ఫీ రాలేదు సో వీ ఫైల్ వితౌట్ లేట్ ఫీ అక్కడ రాకపోతే మనం ఏడ నుంచి పే చేస్తాం సార్ డిఆర్టీ 030 పే చేయొచ్చు కదండి లేట్ ఫీ ఇవాళ పే చేసినా అంతే 4 ఏళ్ళ తర్వాత వాడు రైజ్ చేసినప్పుడు పే చేసినా అంతే ఎందుకు పే చేయడం ఆ స్కీమ్ లో ఫైల్ చేయాలంటే ఆ స్కీమ్ ఏమంటుందంటే బిఫోర్ 31st August ఫైల్ చేయాలండి వీ ఫైల్ బిఫోర్ 31st August నో దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ఇష్యూ సో ఈ లేట్ ఫీ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి స్మాల్ పేయర్స్ కూడా చాలా అవుతుందని చెప్పేసి దే హావ్ రెడ్యూస్ ద లేట్ ఫీ ఫర్ 990 సో 990 నార్మల్ గా 31st December ఇస్ ద డ్యూ డేట్ నౌ అప్ టు 5 crores వరకు మాత్రం per day is 50 rupees earlier it is 200 rupees they reduced to 50 rupees subject to maximum of 0.04% of turnover so 0.02% CGST 0.02% SGST subject to maximum of so 50 per day and 5 crores నుంచి 20 crores turnover వరకు 100 per day subject to maximum of 0.04% of turnover ఇంకా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 20 crores దాటిన వాళ్ళకి మాత్రం ప్రజెంట్ ఉన్న లేట్ ఫీస్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారు 100+100 సబ్జెక్ట్ టు మాక్సిమం ఆఫ్ 0.5% ఆఫ్ యువర్ టర్న్ ఓవర్ సో దిస్ ఈస్ వన్ న్యూ అప్డేట్ విచ్ ఈస్ ఇంప్లికబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ సో ఈ యాన్యువల్ రిటర్న్ నుంచి ఇది అప్లై అవుతుంది సో ఇంతకు ముందు యాన్యువల్ రిటర్న్స్ కి ఇది అప్లై కాదు ఇంతకు ముందు యాన్యువల్ రిటర్న్స్ మొత్తం 10+10 సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే 9 ఫైల్ చేసాము 9C ఫైల్ చేయలేదు సో దిస్ ఈస్ మెనీ ప్లేసెస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ పెనాల్టీ ఆఫ్ 50,000 సో దీనికి కూడా నేను చెప్పినట్టు ఇందాక సెక్షన్ 126 యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ సో అండ్ వన్ మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ దట్ 9C is not separate thing 9C is integral part of 9C అనేది అదేదో కొత్త రిటర్న్ కాదు 9C చదివితే మన యాన్యువల్ రిటర్న్ ఇంక్లూడింగ్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అంటాడు సో ఇంక్లూడింగ్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ 9 సో దెర్ ఇస్ వోంట్ బి ఎనీ సపరేట్ ఫీజ్ ఫర్ 9C సెకండ్ థింగ్ 9C అనేది ఓన్లీ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ సో అది లేట్ ఫీజు కానీ పెనాల్టీ అసలు అప్లై కాదు పెనాల్టీ ఎప్పుడు అప్లై అయితే దానికి చెప్పినట్టు మెన్సరియా సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఫ్రాడ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఒమిషన్ ఉన్నప్పుడే పెనాల్టీ అప్లై అవుతుంది సో జనరల్ పెనాల్టీ అన్నిటికీ వేయకూడదు సో వీ కెన్ గెట్ ద ప్రొటెక్షన్ అండర్ 126 సో ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఇఫ్ దర్ ఫ్యూ పీపుల్ దే గాట్ నోటీసెస్ ఆఫ్ 50,000 ఫర్ లేట్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ 9C సో దట్ వీ కెన్ కంటెస్ట్ యూజింగ్ దోస్ ప్రొవిజన్స్ క్లియర్ so these things and all I'm not explaining because so these any specific aspects are already covered general things only so bifurcation capital goods and inputs is a very important thing capital goods and other than capital goods all inputs and input services we can mention in one table itself ah 6M
ప్రాబ్లం రాకుండా చెయ్యాలి. అలాగే చేస్తే ప్రాబ్లం రాదు. So what there is no separate column for last year credit claimed in this year. So there is separate thing for this year credit claimed in next year. సో ఏదైతే టేబుల్ 12-13 అయితే ఉందో ఈ ఇయర్ లో క్రెడిట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో క్లెయిమ్ చేస్తే సపరేట్ టేబుల్ 13 ఉంది. అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ క్రెడిట్ ఈ ఇయర్ లో క్లెయిమ్ చేసిన దానికి సపరేట్ టేబుల్ ఎక్కడా లేదు. సో అందుకని వీఆర్ సజెస్టింగ్ ద క్లయింట్స్ టు షో దట్ లాస్ట్ ఇయర్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ అండర్ 6M. సో 6M లో ఫైల్ చేయడం వల్ల మీకు టేబుల్ 8 లో డిఫరెన్సెస్ రావు. 8 లో డిఫరెన్స్ వస్తే స్ట్రైట్ అవే వాళ్ళు సిస్టమ్ జనరేటెడ్ నోటీస్ పంపిస్తున్నారు. 8D లో నెగిటివ్ ఉంది, డైరెక్ట్ గా దే ఆర్ సెండింగ్ నోటీసెస్. బై షోయింగ్ ఇన్ 6M యూ వోంట్ గెట్ దట్ 8D నెగిటివ్. సో 8D నెగిటివ్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఏదైనా లాస్ట్ ఇయర్ క్రెడిట్ ఇయర్ తీసుకుంటే దోస్ అమౌంట్ యూ షో ఇట్ అండర్ 6M. టేబుల్ 12-13 లో నెట్ ఇంపాక్ట్ 8C లో వేస్తాం సార్. ఓకే, దట్ ఇస్ ఫైన్. ఎగ్జామ్షన్స్ అది లేదు సార్. ఇప్పుడు ఓటింగ్ లేదు. 13 లో ఇది 50 ఐటీసీ దాంట్లో అది కంపల్సరీ మూడేగా. మూడే ఉంటాయి. అది మ్యాండేటరీ, మ్యాచ్ చేసుకోవాలి కదా బుక్స్ తో, కరెక్ట్ వేయాల్సిందే. సో as I told, as far as input HSN is not required. Output HSN you need to mandatory mention. Output HSN ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, సో one time I'll explain. As far as if the turnover is 5 crores or more, 6 digit is mandatory. Whether it is service or goods, 6 digit HSN is mandatory. 5 crores ఎక్కువ అయితే. If it is less than 5 crores, 4 digit is mandatory. B2C optional. B2C optional. B2B మాత్రం కంపల్సరీగా మినిమం 4 digit అని మెన్షన్ చేయాలి. సో ఎర్లియర్ 1.5 crores, 1.5 to 5 above 5 అని చెప్పేసి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండేవి. నో దోస్ ఆర్ గాన్. నో above 5 crores, below 5 crores, above 5 crores ఎవ్రీథింగ్ B2B B2C మొత్తం 6 digit. బిలో 5 crores అయితే B2B కి 4 digit, B2C కి ఆప్షనల్. లాస్ట్ ఇయర్ even last year. So when we come to 9C, so 9C నేను as far as 9C is concerned, I already explained that what is the purpose of 9C. సో మన బుక్స్ లో ఒకటి ఉండిద్ది, రిటర్న్స్ లో ఒకటి ఉండిద్ది. What is the difference of those returns? If you can able to explain the differences along with reasons, there won't be any issue as far as 9C is concerned. So only issue is whatever income you have shown in your books of accounts, whatever you have shown it in GST returns, ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది ఆ రీజన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మన టేబుల్ 5 కానీ టేబుల్ 6 ఆఫ్ 9C లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. From 2020-21 onwards, 9C is not required to be signed by the chartered accountant or cost accountant. సో ముందల పీరియడ్ అయితే మాత్రం చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ సైన్ చేయాలి. సో దట్ టైమ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ సీన్ లిటిల్ ఇన్ డెప్త్ సిన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సైన్ ద రిటర్న్స్ అలా. సో ఏదైతే మాత్రం సో 9 ఎలా ఫైల్ చేస్తున్నామో అంటే ఇంతకు ముందు దేర్ ఆర్ సమ్ డిస్కషన్ దట్ 9 మనం ఫైల్ చేస్తే 9C కూడా మనమే ఫైల్ చేయొచ్చా అంటే 9 ఖచ్చితంగా క్లయింటే ఫైల్ చేయాలి, 9C మనం అప్పుడు మాత్రం ఆడిట్ చేయాలి. సో ఆ డిస్కషన్స్ అన్ని ఇంకా నో మోర్ రిలవెంట్. సో ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ టు బి డిక్లేర్డ్ అండ్ వెరిఫైడ్ బై ద క్లయింట్ ఓన్లీ. సో ఇంతకు ముందు నా ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో 9C
ఒకే క్లయింట్ కి మనం చేయొచ్చు. ఇంత ముందులాగా 9 చేస్తే 9 చేయకూడదు, 9 చేస్తే 9 చేయకూడదు, ఆ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏం లేదు. సో బోత్ వీ కెన్ డూ ఇట్. సో సిన్స్ బోత్ ఆర్ సైన్ బై client only, verified and signed by client only. So these are few aspects. Maybe I'll take some 10 minutes to 15 minutes and we'll close it up. So these are very important aspects. Sir, as outward supplies or inward supplies, ఏవైతే general గా understanding issues ఉన్నాయో నేను few aspects I have written. So many people still are under the opinion that stock transfers are there in GST. So this is very clear as far as stock transfers are concerned. So there are no more stock transfers. ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి ఇంకో రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీగా వెళ్తే మాత్రం యూ నీడ్ టు చార్జ్ జిఎస్టీ అండ్ అదర్ రిజిస్ట్రేషన్ దే నీడ్ టు టేక్ క్రెడిట్. ఇఫ్ ఒకే స్టేట్ లో ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ లో ఉంటే మాత్రం దెన్ యూ నీడ్ టు చార్జ్ ఎనీ జిఎస్టీ. అంటే ఒక జేబు నుంచి ఇంకో జేబుకి వెళ్ళినట్టే. సో దానికి ఏం జిఎస్టీ చార్జ్ అవుతారు. బట్ మూమెంట్ ఉంటే మాత్రం వేడి కంపల్సరీ మూమెంట్ రాసింది. సో షేర్ అయితే వేదిలో డీసీ మీద యూనిట్ ఇది క్లియర్. క్లాసిఫికేషన్. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. క్లాసిఫికేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అంటే, సో ఒకవేళ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ taxing at 5%, for example, instead of taxing at 5%, if you treat it as exempted supplies, so the government is going to give notice after 4 or 5 years only. సో ఆ 4-5 ఏళ్ళ తర్వాత మీకు నోటీస్ ఇస్తుంది. సో మీ మార్జిన్స్ ఏదైతే ఉందో, ప్రజెంట్ మార్జిన్స్ మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెక్క ప్రకారం వేసుకున్న 8% లేకపోతే 10% వేసుకోండి. సో 5% ట్యాక్స్ అయి ఉంటే 5% ఇంటూ 4 years కాబట్టి, సో స్ట్రైట్ అవే 5 ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ ఇంకో 5% పడుతుంది, పెనాల్టీ 5% పడుతుంది, 15% విల్ బి మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ విల్ బి కాస్ట్ యూ. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ క్లెయిమ్ చేస్తుంటే you need to double ensure that those perfectly fit in that exemption notification. ఎందుకంటే after by considering those supplies are exempted, you might not be claiming input tax credit also. సో 4 ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చి నాకు ఓకే నేను ట్యాక్స్ పే చేస్తాను అంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వమంటే ఎవరు ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి టైం లిమిట్ 30th November దాకే ఉంది. 30th November తర్వాత మళ్ళీ ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి ఉండదు. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ లో జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏమని, మీరు అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ 5 ఏళ్ళ వెనక దాకా వెళ్ళి అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇన్పుట్ కూడా అక్కడ దాకా ఇవ్వాలని చెప్పారు. బట్ ఫర్ గెటింగ్ దట్ ఇన్పుట్ యూ నీడ్ టు గో టు హైకోర్ట్ లెవెల్ అండ్ ఫైట్ ఇట్. సో అండర్ నార్మల్ jurisdiction level you won't get that credit. So once you are ensuring that if you are claiming any exemption or claiming if there is any doubt between rate of tax 12 or 18 like 5 or 12, so double ensure. ఎందుకంటే once ఏదైతే డిఫరెన్స్ ట్యాక్స్ ఉందో అండ్ డబుల్ ensure when it is B2C supplies, you can't find the customer. B2B సప్లైస్ అట్లీస్ట్ డెబిట్ నోట్ ఇచ్చేసి ఆయన క్రెడిట్ తీసుకోమంటే తీసుకుంటాడు. సార్ 2017-18కి ఇవ్వచ్చా లేదా, ఆయన క్రెడిట్ తీసుకోవచ్చా? 2007 డెబిట్ నోట్ ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు 10 ఏళ్ళ. So debit note you can do. There is no time limit for issuing debit note. The time limit of 34 for up to 30th November is only applicable for credit note. So కాకపోతే ఇన్షూర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డెబిట్ నోట్ డేట్ డేట్ August 2023. If I am giving today's debit note, the buyer can claim credit up to 30th November 2024. Sir, 17-18 related supplies అవసరం లేదు. డెబిట్ నోట్ ఇవ్వాల్స్తున్నారు కాబట్టి ఇవాళ దీని టైం లిమిట్ అప్లై అవుతుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద
already clarified by way of circular by the department itself. Department in situation pass debit note date is important. Debit note date, if I am giving it today, you will have time up to 30th November 2024. Clear? అది ఏ సప్లై సంబంధించింది కాదని అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. And one more thing, when I'm filing annual returns, if I found some supplies on which RCM is not paid, can I pay it now and take credit? Huh? Yes, sir. So 89 20 take credit in this return. So RCM credit తీసుకోవాలంటే క్రెడిట్ వస్తుంది. ఇవాళ నుంచి టైం లిమిట్ అప్లై అవుతుంది. So 31(3) ప్రకారం whenever you are doing RCM payments for unregistered person, so you need to raise payment voucher. So ఇవాళ నుంచి టైం లిమిట్ అప్లై అవుతుంది. So RCM liability of 1920 discharge it today. So I have time limit up to November 30th, 2024. Department view is different. So ఇప్పుడు మనం డిపార్ట్మెంట్ వ్యూ డిస్కస్ చేయడం కాలేదు. సో మన వ్యూ చెప్పాలి, ఎందుకంటే రూల్ దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్. సో డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు మీరు ఇస్తున్నారు శాలరీస్, గవర్నమెంట్ ఇస్తాం మేము. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు రాకనే చెప్తారు. అవును. సో నేను ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాల్సిన టైంలో జనరేట్ చేయకపోతే you levy me penalty of not generating invoice within the time limit. ఏదైతే general penalty ఉందో అది levy చేయి. That I'm okay, na? How can you tell that since you have generated invoice lately, I can't do credit on that? So when there is mistake in generating invoice late, so you should levy me for generating invoice late. You can't deny the credit. And next thing, as far as many people are still making some mistakes as far as sale of vehicles, sale of fixed assets to sale of vehicles. So sale of fixed assets అయితే whatever rate applicable for that machinery, you need to pay GST. And buyer can claim credit of that whatever machinery. Or scrap గా అమ్ముతున్నారు అనుకోండి, scrap, iron scrap అయితే 18, plastic scrap అయితే 18. So based on the nature of scrap, you need to pay it. ఏంటి సార్? డెమో వెహికల్సా? అది అకౌంటింగ్ క్వశ్చన్ సార్, జిఎస్టి క్వశ్చన్ కాదు. మీరు మీరు డెమో వెహికల్ మీ వెండర్ ఇచ్చాడా? స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ లోనే పెట్టుకుంటారు కదా సార్, అది స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ లోనే పెట్టుకుని ఉంటారు కదా మీరు. అది అదే సార్, అది జిఎస్టి క్వశ్చన్ కాదు. నాకు అకౌంటింగ్ మీద అంత నాలెడ్జ్ లేదు. బట్ మీరు క్రెడిట్ అయితే తీసుకోవచ్చు, ఆ ప్రాబ్లం అయితే లేదు. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ లోనే పెట్టుకుంటారు సార్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ గా చేయాలంటే దేర్ ఇస్ లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఏదో ఉండాలి. అదేదో చదువుకునేది గుర్తుంది. డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేయాలి. ఇయ్యండి సార్. టీఆర్సీ రీపే చేస్తే మళ్ళా డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. మళ్ళా ఇది మీరు టేబుల్ 4A3 చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఈ 1 లేదు, లేదు 4A3 తీసుకున్నారు, ఇచ్చింది అంటే మనం డిఆర్సీ 0 చెప్పాం అనుకోండి, దేనికోని తలనొచ్చు. తీసుకోండి సార్, అదే నేను చెప్తున్నాను, తీసుకోండి సార్. మనమే చెప్తే అదే సార్, మనం కట్టింది ఇప్పుడే ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్. అంతా
ఇంటి మీద ఆక్సిజన్ కట్టమంటున్నారు. సార్ ఇంటిలో కట్టండి, ఎట్లయినా గవర్నమెంట్ డబ్బులు అయినాయి కదా, బట్ మీరు తీయాల్సుకో. ఇస్తే మీకు యూ పే టు డిఎస్ చూడండి, దోస్ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ యూ షో హిమ్, యూ కెన్ షో దట్ వచ్చినప్పుడు అది చెప్పండి. అది 5 ఇయర్స్ కదా సార్ మా క్యాపిటల్ గూడ్స్ కి ఇన్పుట్ రిస్ట్రిక్షన్ 5 ఇయర్స్ కదా నేను 3 ఇయర్స్ కూడా అమ్మేసాను అనుకోండి. ఓకే అమ్మిన వాటిని కట్టేశాను. చేయదు. You need to reverse it by considering 5% for each quarter. సో ఒకవేళ అది ఎక్కువ వస్తుంటే you can అది కట్టేసి ఇన్వెస్ట్ చూపించవచ్చు. You can transfer that credit to buyer. For example, on that 1 lakh rupees which you are selling, 18,000 is the tax if it's on the sale value. If you 6,000, so 1 lakh plus GST 22,000, 1 lakh 22,000 అమ్మేస్తే ఆయన 22,000 ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు. So there is no problem as far as GST transfer of that whatever you are making payment. So sale of vehicles, one more important aspect ఏంటంటే సేల్ ఆఫ్ వెహికల్స్ కి కన్సెషన్ రేట్ ఇచ్చారు 8/2018 డేటెడ్ 25/1/2018. సో సేల్ వాల్యూ మైనస్ డిప్రిషియేటెడ్ వాల్యూ, ఆ మార్జిన్ మీద మాత్రమే పే చేస్తే సరిపోతుంది. సో మార్జిన్ మీద పే చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే అది కొన్నప్పుడు ఇప్పుడు తీసుకోకూడదు. సో ఆ ఒక్క కండిషన్ చేస్తే సరిపోతుంది, మార్జిన్ మీద పే చేస్తే సరిపోతుంది. మార్జిన్ మీద ఎంత పే చేయాలి, 12 సైజ్ కార్లు అయితే 18, ఆల్ అదర్ వెహికల్స్ నాన్ సైజ్ కార్. It is based on the length of the car, 4 meters or less, cc of the car, I think the 1500 cc or 1250 cc, దాని 1200 cc దానిపైన తక్కువ ఉండాలి, ప్లస్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్. సో ఆ మూడు కండిషన్ బట్టి పెద్ద కార్ చిన్న కార్ డిసైడ్ చేస్తారు. పెద్ద కార్ అయితే 18%, చిన్న కార్ అయితే 12%. ఆల్ వెహికల్స్, సార్ వెహికల్స్ అంటే వెహికల్స్ మళ్ళీ ఫ్యూ లైక్ వాట్ యు కాల్ ఎక్స్కవేటర్స్, అవి వెహికల్స్ కింద రావు, అవి ప్లాంట్ మిషనరీ కింద వస్తాయి. సో యూ నీడ్ టు పే ఫుల్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. 18% ఎక్స్కవేటర్స్ అంటే 18% జిఎస్టీ, జేసీబీలు అవన్నీ 18% జిఎస్టీ వస్తుంది, 18% పే చేయాలి. వెహికల్స్ మాత్రం 12 to 18 రోజులు ఉన్నాయి. యూ షుడ్ నాట్ క్లెయిమ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. కట్టక్కర్లేదు సార్. WTV as per Income Tax Act, so not as your books of accounts. So there is one new important aspect as far as section 16 subsection 4 is concerned. So recent గా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కూడా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. సో 16 subsection 4 ఏదైతే టైం లిమిట్ ఉందో జిఎస్టీలో, that is claiming the credit within the next earlier this 30th September, now it is 30th November. It is compulsory condition. So there is no question of that if you don't claim in that period, so no question of getting that credit. So few judgments ఏదైతే ఉన్నాయో, ఒకవేళ ఆ పీరియడ్ లో రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయితే you can't able to file, you can't able to take the credit during that period. If registration cancel అయ్యింది ఆ పీరియడ్ చేసుకోకపోతే, సో there are few high court judgment wherein they said that ఇది ప్రాక్టికల్ గా ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి, ఆయన రిటర్న్ ఫైల్ చేద్దామన్నా కానీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి, సో క్రెడిట్ షుడ్ బి అలౌడ్ వెన్ ది రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు. దట్ ఆల్సో వి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ అవర్ రీసెంట్ గ్రీవెన్స్ కమిటీ మీటింగ్, సేయింగ్ దట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ క్యాన్సిల్డ్ పీపుల్ కి ఈ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ చేశాం. One more important aspect as far as place of supply is concerned. Place of supply ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండినే తీసుకోవాలి. So still few people are very big, many big clients still they are considering instead of Andhra they are putting Hyderabad, Telangana.
in place of supply. సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు 2 years తీసుకొని ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అదర్ దాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకొని వాటి మీద ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే మా గవర్నమెంట్ కి రాలేదు ఈ ఇన్పుట్ దీని మీద రెవెన్యూ, సో ఐ వాంట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా దే ఆర్ మేకింగ్ ఇష్యూయింగ్ నోటీసెస్. సో అది అదర్ దాన్ ఏంటి అయితే రాస్తారు, ఆ వెండార్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏ స్టేట్ అయితే ఆ స్టేట్ ఉంటే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు రిజిస్ట్రేషన్ వాడు తమిళనాడులో హోటల్ ఉంది, తమిళనాడు సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ పే చేస్తే అది 2Bలో రాదు. ఇప్పుడు తమిళనాడు ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ బదులు తెలంగాణ వేసి ఇచ్చారు, అది వస్తుంది మీకు మన 2Bలో. అదే సార్ తెలంగాణ హోటల్ అయితే అది బ్లాక్ లోకి వస్తుంది అని నేను అది తీసుకోవట్లేదు, అది క్లియర్. నేను చెప్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గాట్ సమ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర, సో ఐ గాట్ ద గూడ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్, దట్ జిఎస్టీ. Something that in GST place of supply instead of Andhra Pradesh is put in Telangana. That is GST only. So అది మనకి ఇన్పుట్ లో వచ్చింది 2A లో వస్తుంది 2B లో వస్తుంది. Now the department people are saying that since he has mentioned Telangana, ఆ ఇన్కమ్ మాకు రాలేదు, they want to they are giving notices. Now you need to ensure వాళ్ళు చెప్పిందంటే క్లారిటీ ఉంది. Ensure who are the vendors giving still in the name of Telangana or some other state. సో ఐజిఎస్టీ అయినా వేరే స్టేట్కి వెళ్ళింది కాబట్టి సో అది ఇన్షూర్ చేసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టైమ్ లిమిట్ టు కరెక్ట్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇఫ్ యూ కరెక్ట్ ఇట్ there won't be any problems in future. And one more things, 2A లో క్రెడిట్ నోట్స్ వచ్చినాయి మొత్తం క్లియర్ గా డిపార్ట్మెంట్ 2A లో ఏదైతే రివర్స్ ఛార్జ్ వచ్చిందో క్రెడిట్ నోట్స్ వచ్చినాయో అవి మొత్తం క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మనకి నోటీసులు పంపిస్తున్నారు. ఏవైతే 2A లో మనకి క్రెడిట్ నోట్లు వచ్చిందో వాటి మీద ఇన్పుట్ రివర్స్ చేసామా లేదా, 2A లో వచ్చిన క్రెడిట్ నోట్స్ క్లియర్ గా చూసుకోండి. 2A లో క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మన క్రెడిట్ నోటా కాదా, మన కావాలి ఓకే నో ప్రాబ్లం, మన అడిగితే రెస్పెక్ట్ టు జిఎస్టీ వీ నీడ్ టు రివర్స్ ఇట్. సెకండ్ థింగ్ 2A లో ఏమన్నా రివర్స్ ఛార్జ్ టిక్ పెట్టున్నాయా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఆర్ఎల్ పిసిఐ వీళ్ళంతా టిక్ చేసి ఉంటారు. సో అవన్నీ మనం ఆర్సీ లో కడుతున్నామా లేదా, యాక్చువల్ అన్ని మన బుక్స్ చూసుకొని మొత్తం కట్టాలి, బట్ యూ డబుల్ చెక్ విత్ వాట్ ఆర్ ఎంట్రీస్ అపీరింగ్ ఇన్ 2A. ఏ సార్ అది బెటర్ షో ఇట్ యాజ్ రివర్సల్ సార్. కాకపోతే కోటంలో మొన్న 4 months బ్యాక్ నుంచి నెట్ వస్తుంది, నా సజెషన్ అయితే రివర్సల్ చూపింది సార్. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కో మాట్లాడుతున్నారు, ఎందుకంటే నెట్ క్లైమ్ చేస్తే మీరు ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్న మాదేం పోయిందని చెప్తా ఉన్నారు. వాళ్ళకి అది కూడా తెలియదు అసలు ఫస్ట్ కోటలు ఎలా వస్తుందని చెప్పేసి. ఎందుకు మన ఏం రూపాయి గవర్నమెంట్ నుంచి ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకోవట్లేదు కదా, గ్రాస్ కింద చూపిస్తున్నాం కాబట్టి. సో బెటర్ యూ క్లెయిమ్ గ్రాస్ అండ్ షో ఇస్ రివర్సల్, పర్మనెంట్ రివర్సల్. నెక్స్ట్ థింగ్ యాజ్ ఫర్ సిఎస్ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో జరిగిన అమెండ్మెంట్ వల్ల సో ఎర్లియర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో క్లారిఫికేషన్ వచ్చింది. సో సిఎస్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఏదైతే ఉందో దట్ యూ షుడ్ నాట్ క్లెయిమ్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ద సేమ్ క్లారిఫికేషన్ దే హావ్ గివెన్ ఇట్ ఇన్ జిఎస్టీ బై అమెండింగ్ ద యాక్ట్. సో సిఎస్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఏమైనా ఇన్పుట్ ఉంటే దాన్ని క్లెయిమ్ చేయకూడదు. So that is clear. Now CSR expenditure is not allowed under GST. Path period ki you have chance because that provision came from prospective. So old period you have, if you have already claimed, you can contest that issue. So employee travel, entertainment, accommodation. So these things and all government is saying that these are personal in nature. So those things and all you need to establish that it is for the purpose of business. So like for example uniform, gardening expenses, or any Excel training to employees, all those things are not personal expenses. They are for the purpose of employee travel. So even it is not for the purpose of personal
consumption of employees, it is business purpose. You can claim deduction under 37 under Income Tax Act and also claim input tax under GST. So reverse charge, as I told that you need to ensure whatever reverse charge. So 1819 ఇప్పుడు క్లెయిమ్ చేయొచ్చు చెప్పాను కానీ సో డిపార్ట్మెంట్ తో డిస్ప్యూట్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఏదైతే 22-23 ఉందో నౌ వీ హ్యావ్ టైమ్ అప్ టు 30th November. సో ఏదైతే 22-23 మనం బుక్స్ ఇప్పుడు వెరిఫై చేస్తుంటే ఏమి రివర్స్ ఛార్జ్ ఉందంటే బిఫోర్ యూ బెటర్ గెట్ ఇట్ పెయిడ్ దట్ అమౌంట్ అండ్ క్లెయిమ్ ద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. సో ఈ సెమినార్ యొక్క ఉద్దేశం కూడా అదే. సో మనం 1 year అయిపోయిన తర్వాత కనుక్కొని అప్పుడు మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ తో డిస్ప్యూట్ చేసుకోవడం దేనికి. సో వెన్ యూ హ్యావ్ టైమ్, now anyhow you are doing this income tax audit of the SSC. So these GST aspects also you can keep it in mind. If for example, if they are not paid on import of service, now you pay it and get it because that is before 30th November. Now you won't have a problem of department raising it. 30th November లోపు చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు. 30th November తర్వాత చేసినా నేను చెప్తుంది వస్తుందని చెప్పింది. బట్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఇష్యూరెన్స్ చేస్తుంది కదా. సో యూ డోంట్ టేక్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్. So this one important aspect as far as ocean freight is concerned. So recent Supreme Court judgment last one around 6 to 7 months back, ocean freight Mohit Minerals case lo ocean freight meda reverse charge GST pay cheyaladi in case of CAF consignments ani cheppesi Supreme Court judgment ichindi. But still that entry lays in that 13/2017 notification. ఒకవేళ మీకు 100% క్రెడిట్ వస్తుంది, క్రెడిట్ టైం అప్ టు you credit and take credit. So don't dispute it. If you are there is some restriction of input tax credit, in those cases you better not to pay tax on the RCM. So these very important aspects. So any queries as far as tax audit related GST aspects కానీ లేకపోతే GST ఇప్పుడు యాన్యువల్ రిటర్న్స్ లో చెప్పినవి కానీ ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ క్వరీస్. జిఎస్టీ నెంబర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇంకోటి రివర్స్ అయింది, వాటి రివ్యూ ఫైల్ చేయలేదు, మీరు రివర్స్ అయింది. ఓకే ఓకే వాటి మళ్ళీ మనం రివర్స్ చేయాలి. whether they he paid tax or not. ఎవరో కూడా మీ వెండర్సేగా. No, those details if you ask, no, they will provide those details. No, as far as ASMP 10s are concerned, they are giving this consolidated amount saying that this much vendors are not paid, this much differences are there. So if you ask for breakup, they are giving the breakups. So they are generating automatic notices as far as SGST is concerned. SGST లో మనం అడిగితే ఎనెక్షన్ ఇస్తున్నారు. ఆ ఎనెక్షన్ లో మనకి ఏ వెండర్స్ ఒకవేళ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిన డీటెయిల్స్ కనబడితే those vendors you should see that whether those vendors registration cancelled retrospectively, వాళ్ళు 3B పే చేశారో లేదో చూడండి. వాళ్ళు 3B లో పే చేయకపోతే మాత్రం you have tough fight because GST లో ఏదైతే సెక్షన్ 16(2) subsection C ఉందో there is one condition that vendor has to pay taxes to the government. So recently Patna High Court judgment కూడా it is given on behalf of the government, Ashita Enterprises. In that case what they told that when the vendor didn't pay the tax, even though you have paid a tax to the vendor, so the main condition of statutory condition of 16(2) subsection C is not fulfilled when the vendor didn't make the payment to the government. So you need to make the payment, like that input claimed by you could be disputed. So ఏదైతే vendors payment చేయలేదో but at the ground level you'll have tough fight. So we need to see what Supreme Court gives judgment on that, because under VAT laws we have judgment of Arise India wherein they told that suppliers compliance కూడా నేను ఎక్కడి నుంచి భరాయించాలి అంటే, సో suppliers compliance ఏం అవసరం లేదు unless you are colluded with the supplier. అంటే మీరు ఏమైనా సప్లయర్ తో కొల్యూడ్ అయిపోయి ఫ్రాడ్ ఏమైనా చేస్తే అప్పుడు మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. So if you are not colluded with the supplier, you can claim input tax credit అని Arise India decision లో Supreme Court ఇచ్చింది. So whether the same decision of Supreme Court, whether they will give in GST Act is we need to wait and watch. Any other queries?
So thank you very much for Vijayawada branch. Yes, sir. పల్సస్ Ah. హస్క్ మీద ట్యాక్స్ ఉందని మొన్న వచ్చింది కదా సార్ క్లారిఫికేషన్. హస్క్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్ వచ్చింది కదా. ఆగస్టు 22 నుంచి ట్యాక్స్ ఉంది. లేదు సార్. నౌ హస్క్ ఆఫ్ స్పెసిఫికలీ దే మేడ్ వన్ ఎంట్రీ. హస్క్స్ ఆఫ్ ఆల్ పల్సెస్ అని చెప్పేసి ఐ థింక్ 1 or 2 C సంథింగ్. 1 or 2 C సంథింగ్. అది ఇంతకు ముందు 1 or 2 లో ఉండేది, దాని నుంచి తీసేసి కింద ఇచ్చారు. అంతేగాని దానివల్ల అది ఇంతకు ముందు 2309 యానిమల్ ఫీడ్ ఇంక్లూడింగ్ షింప్ ఫీడ్ సప్లిమెంట్స్ లో దాంట్లో ఉండేది. దాన్ని తీసుకొచ్చి 1 or 2 C కింద కొత్త ఎంట్రీ ఇచ్చారు సార్. 102 కింద ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. 103A కింద మళ్ళీ 5% సో ఒకటే ఎంట్రీ సార్. నీల్ రేట్ అన్నాడు సార్ ఒక షెడ్యూల్ లో ఒకటే ఉంది సార్. ఇప్పుడు నిల్ రేటెడ్ మొత్తం ఒక షెడ్యూల్ ఉండిద్ది. 1 or 2 C అన్నా ఎగ్జామ్టెడ్, 1 or 3 అన్నా ఎగ్జామ్టెడ్. 2/2017 సార్. 179/11/2022 సర్క్యులర్ అండి చెప్తుంది. సర్క్యులర్ లో అదే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు సార్. అది ఏముంది దాంట్లో? హస్కా పల్సస్ 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక కాలం నిల్ రేట్ ఉంది, ఇంకో కాలం 5%. ఒక నుంచి ఒకసారి చూస్తాను సార్. నేను అంత డీటెయిల్ అంటే ఏదైతే లాస్ట్ 6 months బ్యాక్ ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ ఉందో అది 1 or 2 C సపరేట్ గా ఒక ఎంట్రీ పెట్టి క్లారిటీ కోసం ఇచ్చారని చెప్పారు. సో దట్ వీ నీడ్ టు సీ ఇట్ అండ్ గెట్ ఇట్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో నరేంద్ర గారు, జిఎస్ఆర్ గారు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. సో ఇఫ్ ఎనీ క్వరీస్ ఆర్ దేర్ యూ కెన్ మెయిల్ మీ. సో అంటే 2.5 hours కాబట్టి కొంచెం మధ్యలో కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఉంటాను. సో బట్ ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేయాలి కాబట్టి మధ్యలో కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళినా కానీ the main intention is that to cover most of the aspects. So thank you very much, sir. Friends, there is an excellent presentation by Rajesh Garu. Actually, we thought of conducting these type of workshops for tax audit. All the matters relating to the tax audit, be it in income tax or GST reconciliation